Все, вроде заработало. Arthur, you say? I've lived in this village many a year, but I can't say I've heard of someone by that name. My apologies. Is there aught else you'd care to ask? Aye? Take care then. You, sir, are worthy of inheriting my ultimate technique. Once mastered, 'twill allow you to fell all foes, both minuscule and mighty. Take it, and do with it what you will. Is there aught else you'd care to ask? Aye? А, это, видимо, мэтр воров. Он мне просто... просто обучил. Клинки пламени. Основная пешка также получает навык. Свиток, подробное описание особой способности воров, позволяющей изучать клинки пламени. Так, у меня есть клинки пламени. Having the arisen obtainer Meister's teaching is a welcome boon for us pawns as well. I shall strive to learn from your example, that I might reach new heights of my own. Это первый уровень был. Что это? Типа ультимативная техника воров, клинки пламени. Ва. 0. Все работает. Not a foe in sight. I'll take the peace and quiet over a horde of enemies any day. Вопрос в другом. Где тот сраный Артур? Или кто-то на него похожий? Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. I say we collect as much as we can carry. Не, понятно, что он, по идее, вроде как на троне сидит. Да и только, кстати, не факт, что это он. То есть тут слухи, поэтому мы пришли сюда за слухами. I'll gather this. It might be of use. Через раз эта фигня работает. Oh, you've a sharp eye. Suppose I ought not to have underestimated you, Sir Arisen. You wonder how I know? For starters, 'tisn't just me. The entire village recognizes you for what you are, naught mysterious about it. We've our sources, and that's all I'm saying. But don't worry yourself. I'm actually on your side, in a sense. Can't offer you any help, though. Village code and all that. Still, I suppose I could give you a bit of advice. If I were you, I'd try doing to someone else what I was just doing to you. Know what I mean? I have a hefty wager riding on you, cuz. Don't. All that obscure advice. Женщина дала вам совет. Shall we try? Well met, sir. Что тут совсем пустой? Там просто все почтительно молчат. Сидят и очень почтительно молчат. I'm in no mood for a chinwag, thank you. Какой совет она мне дала? Я, возможно, туповат. Попробую сделать то же, что я сделал с тобой. То есть проследить за кем-то. Вопрос только там за кем. What do you want? Ну, за ней же. Да, ну вряд ли. Квесты ведет в другую сторону. What brings you here? Aught you need of me?
Добиваем экспонент огромной карты с новыми фракциями. If I were to give you some advice, I have a hefty wager riding on you. What brings you here? Почему для Вахи 2, а не для Вахи 3? Такой вот вопрос. Well met, sir. How might I be of service? Вахи 3. Не знаю, для того, чтобы обычно всякие моды вставить, там последний DLC нужно, а я не одобряю последние DLC по Вахе. Don't bring trouble to my door. You hear? Can't say I've any tidings. Have you a different destination in mind, Master? Тем более они какие-то не очень балансные в последнее время. I shall follow your lead instead. I'm sure there's a very good reason for this detour. We must Is there aught else you care? Aye. Take care then. Так и за кем следить ты, елки-палки, тут нет никого подозрительного особо. Давайте посидим на скамеечке, подождем, если ночью. Какие еще варианты есть, да? Do you know how long you'll be? I only ask. Так. 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 Я в геймдизайн 2000-х, что ли, попал или что? Зачем мне показали весь данж? Да, твою мать. Когда ты у мамы очень жирный котик. Постой! Эх ты. Уже, видимо, принц Персии. Новая шляпа. Слушал лучше старый.
Слушай, ну теперь реально каджит не крал просто. Чем какие-нибудь трусы более такие зловещие найти. Хотя бы черные. И все, вылитый вор. You made it after all. Ну да. Guess that means I win. Oi, you lot best Люди pay как-то up. раскачивает. Ну, может, у них там веревочки, видимо, есть. You didn't disappoint, did you? You've done well. Seems only fair I answer any questions weighing on you. Go on. Ask away. Figures you'd want to know about him. We're supposed to be neutral. Ordinarily, I wouldn't say a word about one of our jobs. But I suppose I can tell you, the situation being what is. His real name is Dara. He was one of us, once. But he's been exiled. We had no choice, see? After he went off to play the false arisen, we're men and women of shadow. Center stage isn't our place to stand. That's why he was cast out. He'll ne'er be part of our village again. That all you wanted to ask? For all this, Dara was in line to become the next thief maester, but he failed. Took a massive injury to the chest during the trial, so the title fell to me. That's when he went off, saying he used the scar on his chest to pose as the Arisen. And what a scheme that turned out to be, eh? Now, still, you'd have a hard time proving that he's not who he says he is. А я, он только так, знаете, издалека похож на Гервата. А так, если поближе рассмотреть, не сильно не похож. But we can't have him thinking that he gets to go off and enjoy a peaceful life in a lap of luxury after breaking our code. Methinks he needs something to remind him of the debt he owes us. Here, this should do the trick. Now, as to the Maester's teaching, not sure you'll be able to use it to its fullest potential, but I'll show it to you. Справочник вора. That's all you wanted. What can I say? Not many people bother with this place. Luckily for me, you were different. Knew I was right to bet in favor of the Arisen. Anyway, most visitors get fooled into going up to the manor. We send them packing with a trifle, and if they don't question it, good riddance. Anyone that complacent has got no business being a thief. We only train the rare few who make it here. Some might go so far as to say that the entire village was built around this spot. Капком. Да Коля. Если мне сейчас опять придется прыгать, я буду ворчать. Сразу говорю. Неистово. Неистово буду ворчать. Ой, хорошо. И сижу и думаю, думаю, многие видели вот эти вот, знаете, типа, не знаю, игровое колесо, где там система, вся стол, стул, ага, и ядрить тебя, говна пирога. Стул, вот все как-то, не знаю, в колесо собрано, и ты в него типа залазишь, и такой полулежащий такой, знаете, деградируешь, лежащий за компом.
Блин, сижу и думаю, блин, насколько это удобно в целом. Должно же быть удобно, раз его за такие деньги продают. Эй, стой! О, я баг нашел. Для спидранеров. You made it after all. Dear me. You didn't disappoint. Figures you'd want to know. We're supposed to be, but I suppose his real name, but he's been we had no choice. We're men, that's why he That all you wanted to ask? For all this, but he failed. So the title, that's when he went off. And what? Still. But we can't have him. Me thinks. Now, as... That all you wanted to ask? What can I say? Anyway. Герой бабки проиграл, поэтому он за бошку We only держится. trained that all you wanted to ask? What can I say? Anyway. We send them pack. We only train the rare few. That all you wanted to ask? Aye. Till next time. You're the one then. Fine. This won't do. Видимо, ребята недовольны, что... Thank you, sir. Эти на меня бабки ставили, эти против меня бабки ставили. И дрить, сука, в рот кочевника. Размеры его. Can't say I've any tidings to share. Мини-игры? Вроде как нет. Ну или, по крайней мере, пока не видел. Ложный маневр. Что-то новенькое. Наконец у нас будут новые штанцы. Может быть, кстати, новые даггеры. Группа сработает кинжал с исключением легкости, производящего лучшую шкуру. Нет, не будут. Разница невелика. Но маг урон значительно снижается. So this is where you were, Master. I searched high and low for you. I suppose I could indulge you. A reward for our efforts. I expect Captain Brant will know how to put what we've gleaned to good use. Now to report to Captain Brant. I believe I can guide you to the person in question. The vanguard is yours. Lead on. Fancy a look at my wares? Смотри. Котик с головой волка. Это уже чересчур. 22 тысячи за хорошую куртку, блин. 22 тысячи, охренеть. Что ж так дорого-то? Do come again. Блин, ну есть хорошие товары, но не такие дорогие. Когда купил. Они не намного лучше моих, а стоят, блин, как тракторы. Так, погоди, давай посмотрим, есть ли у нас здесь какие-то квесты еще.
А, хрен там, все остальное в городе. Ну, вперед тогда что делать? Здравствуйте, как село. Follow me, if you would. We seem to have arrived without issue, but are we safe here? There's a ladder here. Perhaps new dis... Have you business with the guild, sir? I should... Ускоряет реакцию персонажа до невероятного уровня, что позволяет уклониться от любых атак врагов. Во время использования потребляет выносливость. Нет, кинжал вместе, чего не воспламенится настолько сильно, что применяющий не может избежать ожога. А, то есть атака по всем. И по мне, и по противнику. Есть пламенные клинки, есть огненные клинки, а есть клинки пламени. Да. Слушай, она активируемая, да, ведь получается? Ее можно просто... Блин, ну я не знаю, то есть, ну... Взрыв, наверное, да, хороший. Ложный маневр, да, ты очень быстрый. Можешь телепортироваться, вся бубуйня. Вот, но... Если у тебя не хватит там всяких орехов и всяких пилюлей из картофана, то, блин, ну, ты очень быстро просидишь по стамине. Чё, Бикин? Бикин. Что-то непонятно пока. A treasure chest. Shall we see if we can't make our way over to it? А, наверх, да? I've just recalled a little tidbit I heard from the locals. Да или нет? If you refer to changes in the military's makeup, I've heard the same. Indeed. Tell is, there's been a shift in the chain of command. Угу. Сидим. Аня, вот он. Уже здесь. There is much we ought to tend to. Так, Have лжевладыки. you divined aught of the false sovereign, your majesty? This appears to be a bill calling for the arrest of a man named Dara. But hold a moment. Does this man's countenance not bear an uncanny resemblance to that of the Что за беги? Крит удар, если противник выведен из строя, там упал или потерял равновесие, к нему, если зайти к нему в слабую точку и шарахнуть, нанесется чудовищный урон. I see. If your majesty is certain that the two are one and the same, then I am convinced as well. However, I'm afraid this paper alone does not constitute sufficient proof. Ah, but of course. I surmise your majesty intends to post the bill and invite suspicion. A clever plan. The Queen Regent will be forced to deny any connection to our new sovereign, yet will be unable to remove the bill from the public eye. Furthermore, 'twill serve as an attestation to Dara's existence, which shall remain an undeniable truth till the man resurfaces. And all the while, the doubts lurking in the hearts of the citizenry will... A clever ploy indeed. I shall attend to this matter personally. I've no doubt that this bill would prove its worth in due course. You have my gratitude, your... So, the false sovereign operates at the behest of Queen Regent Disa. И что это за взор дракона? Если вы используете предмет под названием «Взор дракона», на карте будет показано местонахождение осколков камня пробуждения. Однако помните, что количество расположения осколков со временем изменяется.
Соберите 3, объедините в камень прохождения, мощный артефакт, способный воскресить павшего. Забавная вещь. The spider has woven her web rather carefully. Так, давай попробуем теперь насчет задания между полночью и рассветом. Придите в замок и смотрите кабинет регенши, чтобы отыскать обучающие ее улики. Would seem we even need to visit the palace. Я не пойму, сейчас как бы полночь или не полночь еще? Сейчас, наверное, полночь. О. This might contain useful information. It couldn't hurt to take a peek. Теперь надо еще догадаться, как туда проникнуть. Хотя, с другой стороны, я, в принципе, могу попробовать взять навыки на невидимость. Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. I say we collect as much as we can carry. Написано где-то здесь, но, в принципе, видимо, не здесь, да? А маску одеть? Так, когда мне одето? А, маска, нет, маска для маскарада нужна, которую нам выдал этот нож-дружбан. Must we run everywhere? You are an impatient one, Arisen. Let us endeavor to keep up, though we are less fleet of foot. Чего такие недовольны? Ну, бегаем и бегаем. We have arrived. Have no fear, Mark. You are the Arisen, yes? The captain gave me your description. Follow me! Как такого не узнать? Я единственный герцог в труселях. But not at the expense of my duty. Tis best you move along. Should one of the other guards espy you, I will be forced to play my part. Pray, be cautious. Ну, смотри. Стелс. Так, теперь еще понять, как туда пробраться. Толстый стражник. Не толстый, а опытный. Ага, вот мы нашли штаны для церемонии. Отлично. Who's there? Pray, keep your voice low. 'Twouldn't be good for either of us if someone was summoned to come check on me. Could it be that you have come to bring Mother's schemes to light? Aye, Disa is my mother. Pray forgive me for not telling you sooner. 'Twas never my intent to deceive you.
I've simply feared that if I spoke the truth, none would wish to involve themselves with me. But that is no longer a concern. 'Tis clear that we are allied in purpose. О, видимо, хорошо, что мы помогли пацану. You mean to say that you are the true Arisen? That the sovereign currently residing in the palace is a pretender? Видимо, могли его кинуть, и он бы тут шумиху Mother поднял. have had a hand in that as well. Regent Kin Sven appears to be missing from his chambers. Have you seen him? Me? No, sir. Then start searching, you fool. Should aught befall the Regent Kin, 'tis us who'll answer to her grace. Forgive me. My absence seems to have made this rather more difficult for us. You ought leave the palace at once. This room turned up little of interest, but I've a mind to look into this further. I shall send word to Captain Brandt if I discover aught you should know. Здравствуйте, Дартур. Есть улучшение с первой частью. 8 км. Попков, верно, еще кого-то подсматривает одновременно. Ну, блин. Эх! I'll head out first and speak with the sentinels. Use that opportunity Изменщик. to your escape. Улучшение, ну не знаю, боевая система поинтереснее стала. Ой, блин. С другой стороны... Эть! Лагов стало побольше. Я посмотрю, может мы доспехи Дикина дадим. Они будут получше. Here's hoping there'll be no trouble today. Так было бы что там воровать. Хотя смотришь на эту бабыню и такой, да ну нахер. Вроде как 107. Вроде ничего. 227, класс. Tis good to be reunited. Какие-то дешманские... Очень сильно дешманские доспехи выдают стража. Видимо, из пивной жести. Come to admire my sculptures, have you? Ho, ho! To think my eminence as a collector would reach in the ears of the Arisen. If only my collection were complete, I'd fain allow you to inspect it. Alas, the sculpture that I commissioned to be its centerpiece is yet to arrive. And 'twould wound my pride to have you behold my collection ere 'tis made whole. If your curiosity shall not be denied, however, mayhap you'd consider paying a visit to the sculptor in my stead. The man's home is located in Bakbatal. You need only tell him that I eagerly await the sculpture's completion. What say we gather some information? Ну, каждая собака, но при этом не регенша. Такая вот фигня. This ladder looks sturdy enough to climb. After you, Arisen. Good evening, sir. I trust you. You fared all right on the roads, despite the hour. Погоди, а что я еще могу тебе туда закинуть? Яшма, Оникс, Глаз. Фигня, фигня.
есть можно объединить рыбу с рыбой. Спелый картофель будет вяленый картофель. Ага, ага. Как это работает? Блин. Так, ну-ка. Оп. Ага. Да, господи, цепляйся ты. Во. There is much we ought to tend to. How fared your mission? Was there aught suspicious to be found in the Queen Regent's office? This scrap. 'Twas part of a letter. And from Batal, no less. This alone can prove little, but 'tis clear that Deeza's schemes run deep. To think, Deeza's actions have weighed even on the mind of her own son. 'Tis a surprise, but a welcome one. Deeza is the doting mother before the Regent King. If Regent King Sven is willing to aid us by drawing Deeza's focus, we may be able to gain more useful information. You have done well, Your Majesty. Though I am limited in the aid I'm able to offer, What could the Queen Regent be plotting? Еще один камень. How very peculiar. Так. Вперед на маскарад. Queen Regent Deesa appears to be working in concert with this Phases fellow. But what precisely is their aim? За задание так что и много опыта дают. В первой части там какие-то десятки тысяч давали, тут всего пару тысяч. Do you know how long you'll be? I only asked so that I might adopt the most effective stance to recuperate my strength. Так. It is not our place to hurry the Arisen. А шляпу-то снять не надо, нет? О, так-то меня никто не узнает. И чё, где вот тут у вас вечеринка? Это тухло у вас вечеринка, ребят. Очень тухлая. Одни стражники ходят и все. Слушай, мне интересно, если мы их продать сможем. По 150 тысяч также. Whatever could you want from me? Perchance you've heard. The coronet, the sovereign, wounded in glorious combat with the dragon, is recovered at last. Indeed, 'tis a weight off my heart to think that our fair Vermund shall once again be governed by a true ruler. I think that will do for... Hang about. Enjoy the show. А шоу-то где? Или мы слишком рано пришли? Слишком поздно пришли? Such quiet. I would fain...
Вы отправляетесь на маскарад, чтобы поближе просмотреть всех уже владыки. Но чтобы попасть на маскарадный зал, вы должны обучиться в парный наряд и надеть маску. Ну... Короче, цветает уже. Не успели мы на маскарад. Нужна скамеечка. Что-то дико сомневаюсь, что в замке есть что-то интересное. Ну ж, дорогая, ну не факт, что дорогая, она стоит при покупке 150, там, 300 и 150 тысяч. При продаже, может, она стоит 10 монет и 10 монет. Кто его знает? The masquerade is already underway, sir. 'Twill be a long night. Long. О. I do so enjoy these nights of gaiety. I ought to find someone to buy me a drink. This place wait is for the awful new dull. equipment coming. Can't complain, like. I'd sooner stay out and back where it's possible. Ah, the perfect spot to sit and think a while. Twould seem. Methinks I'll have a rest. My feet. Another ale can't make my dancing and. I can ask for no more than that. Best to remain sober. Much to be. Какая дама. Best to remain sober. Большая дама. Might as well make merry while the wine flows. Our first sovereign. All this merrymaking is a joy to behold. All this merrymaking. Another ale can't make my dancing any worse. The occasion demands we forego. Why, you're... No. Pay me no mind. We who are gathered here are naught but nameless nobles. 'Twould be uncouth to inquire after another's identity. И что? Какие наши варианты? Good day. We're the best there is. Twouldn't do. That I am drunk. Че, может, несколько раз к нему нужно подойти? No. We who are gathered here. О, они танцуют. Сейчас танцы пойдут. Давай, дружище, станцуем, ядрить. No. We who are gathered here. Mindless labor is for mindless men. I'm just grateful I get to lead a quiet life. Such I quiet. find dressing for these occasions awfully tedious. Вроде как идея была к нему под маску заглянуть. I'm unsure how best to proceed. Suppose I ought to earn my pay. Во время танца. Would that all my days were so. Is there nary a chance to make a fresh acquaintance? I shan't let anything. Угу. А даму говорить с ним сплясать я не могу, да? No.
Может, мне ему вломить? Just between my task is to seek out items of potential value and research them. And 'twas going well too, till I found that door. 'Tis an enigma, forged of strange materials and covered in queer etchings. But my orders are to get to the bottom of it. So back and forth I go on an endless string of expeditions. I grow wearier with every trip, but... Погоди, а ты не хочешь сказать мне, куда ты путешествуешь, там что, где-то, что там происходит, нет? I think that will do for pleasantries. Surely these... Мне больше всего нравится, что неписи у меня прям перед глазами появляются. Такие, ничего, 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 бах, объявился. Боюсь, если я маску сниму, придется отсюда сваливать очень быстро. So, tell me more of this ox cart. As I hear it. Ну, посмотрим, как оно задание звучит. Вы отправляетесь на маскарад, чтобы поближе рассмотреть лжевладыку. Но чтобы попасть в маскарадный зал, вам понадобится парадный костюм и надеть маску. Еще не появился на публику, если вы носите титул истинного восставшего, кто сидит на вашем троне сейчас. Strange tale indeed. Yet pawns are... Best to remain sober. Best to I do wonder who's behind the mask. I do wonder who's behind the mask, but Любопытствовать плохо, плохо. Let us forget the dragon. Don't look to me to I find it liberating to hide. I do wonder who's behind them. Смотрите, реально просто из ниоткуда появляется. Что же сделать, что же сделать? Уродить на него чего-нибудь сверху. Beg pardon, sir, but I'm on... Don't go thinking you can slip through the ball trade twixt our nations, maybe on the upswing. So, should you seek entry... What I can do for you? Ну вот что это такое? It's no time to talk, I'm afraid. I'm... Ага. You seem to be rather friendly with Captain Brandt, sir. 'Tis lamentable that the captain of the late consuls, but there are whispers that he was given this station in... Ever since Theseus' faction seized power within the palace, her detractors have found themselves shunted into a corner. If I were you, I'd take care not to be seen currying favor with... Это второй этаж был. You're... What is it? Has something happened? We have it on good authority that a suspicious individual passed through here. We need to scour the area. Well, scour what you like. In here. Это случайно не Йеннифер, нет? Open up. И мониторы HDR поддерживают? Да. Ну такой примитивненький HDR. You're dressed rather austerely for a patron. My humblest apologies, Lady Wilhelmina. We've had reports of an unseemly character in the vicinity, you see, and... Preposterous. I was out front till but a moment ago, and I did not see so much as a shadow. Be that as it may. You are excused. Leave this place, ere you invite our noble host's wrath upon yourself. I will summon you if aught is amiss. Pray forgive the intrusion. And what business have you here?
in the nobles' playground. Hmm? You've the face of someone in search of a juicy morsel. Would you be looking for this, perchance? Это что за такое? Come on then, keep pouring. Do you take me for some green lad who can't handle his cups? I'm your damned king, and a king deserves royal treatment. Of course, Your Majesty. Tell us, Your Majesty, would you prefer more drink, or shall we find some other way to amuse ourselves? А где у него шрам-то на груди? О май. I believe I cautioned you to keep your drunken revelry in check, lest you forget these celebrations of your valor are but a pretense for more serious matters. Ну такой себе. I know. I do. It's just I get the poison in me and things happen is all. You need only serve as our false king until Sven becomes consul. Till then, however, you would do well to remember that your role demands a certain degree of dignity. I trust you understand your position, Your Majesty. Nay, I mean as you say, I'll go and sober up. И сейчас эти такие. Раздевайся. Why not remove yours as well? This is not the masquerade hall, and we now find ourselves quite alone. What say we dispense with such pretenses and speak openly with one another, Lord Phasus? И кто такой лорд Фейзус? If you're discovered, yours won't be the only head that rolls. What is your purpose here, I wonder? If you came to learn of the sovereign, then 'tis as you have seen. The man is naught but a ale-swilling pretender propped up by the Queen Regent. Of course, that begs the question. If he's a mere mummer, then where might our true arisen be? You'd best go. I'll do what I can to help you make your escape. А чё, нам ничего не припадет? Эх. As you can see, I run an establishment that caters to certain pleasures. You're welcome to come and play anytime. If you escape with your life, that is. No. Ну, мне карту в бордель дали. Вау, богато. Вы сняли проститутку. У нас денег нет. А ты проститутку снимать. Мы даже приодеться нормально не можем. Just be sure you mind your manners. 20 тысяч, 20 тысяч. А хрен с ним, поехали. Just be sure you mind. Care to join me on a night's flight? Здравствуйте, Свен Арович. О май. И чё, и все? Хоть бы Бубу показали. This work's dreadful dull. I get paid a pittance. Ну вот, бафов поднакидали, я смотрю. И все. Замечательно.
Не, она стоила 20к. Greetings, Master. Is this where you've been all this while? Our party is reunited. Surely we can ask for no more than that. Блин, 20к это очень много денег. Гоблины на город напали, алло. Требую рефанд. That's worth celebrating. We have found a material. Different combinations of materials result in different creations. Ай, где там мои штанцы? Напрыгающая глава следует подземелья. Нет, его на фул сезон продлили. Поэтому не досмотрели. Might as well take a look while you're here, eh? То есть купить 300 тысяч, продать за косарь. Ну зашибись. Чё. Вот это цены. Вот это я понимаю. Many thanks. No purchases to be made today, I see. I just hope sounds. Browsing was enough to... Hoi, friend! Have a great time. There's something I've come to understand during my stolen hours exploring these streets. Every last resident in this city is wholeheartedly devoted to living out their lives. It seems a simple observation, I know, but to me, 'twas a revelation, for it made me painfully aware of my own position. Can this existence of mine even be called living when I am so doted upon by my mother? I want to live a life I can proudly call my own, and to achieve it with all that my heart desires. I tire of enduring my mother's coddling, and of having to mind every twitch in her face in order to appease her. Looking at this box, it fills me with courage. 'Tis proof that I am not my mother's servant to be willed about as she pleases. 'Tis something I obtained of my own will. Here is the last of the gold I owe you. Pray forgive me. Now, I'd best be off. I may not be able to wander the city again for some time. There's aught I would do. Thus, I cannot say when next we'll see each other, though I feel sure we shall in time. Perhaps sooner than we might think. Till then, take care, friend. That was quite a gift. I hope that. И он мне тоже штанцы и тунику дал. It's no great shock to me. Welcome, and quality is what you need if you want. Неплохо, неплохо. To survive. Бандаж дикаря. Что же у вас все такое дорогое? Many thanks. I appreciate the business. There's a ladder here. Perhaps new discoveries await us above. Come take a look. Странно. То есть в деревушке воров была очень неплохая снаряга для воров. А здесь, в принципе, ничего и нет. Парам-парам-пам.
Always a pleasure. Well met, sir. How might I be of service? Why, you there? Your presence is requested at the tavern this evening. Who's the one requesting? I didn't ask. 'Tis none of my concern. The fellow said aught about the usual place. Понятно. Have you business with the guild, sir? А вот смотри, что у нас снова появилось. Ловушка превратилась в капкан, который позволяет герою сильнее притягивать цель. Войска переходят за спину цели, после парирования прорезают противнику к горлу. Ультимативненько. Should be glad to assist you. Погоди, а у Дикини что-то выросло, нет? Always a pleasure. Слушай, по музыке там как будто на вот этой хурди-гурди играют. А не на скрипке, ну серьезно. Да что же я к тебе-то все время захожу? Oh dear. What am I to do? Look as long as you please. Куда призыв? Ну-ка, никаких призыв. Can't remember the last time I had a proper meal. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your Majesty's claim. Well, well. He is merely Disa's puppet then. 'Tis likely that he knows naught of her schemes. Even were he to be removed, I suspect some other would simply be made to take his place. But if there's aught that compels my attention, 'tis this other man you mention. Phasus, was it? He seems a man of import, and yet I have never heard of him. Pray, allow me to investigate this matter further. Queen Regent Disa appears to be working in concert with this Phasus fellow. But what precisely is there? There is much we ought to tend to. I bear word from Regent Ken Sven, Your Majesty. He espied the delivery of a suspicious package to a man named Allard. A minister who happens to be one of the Queen Regent's staunchest and most powerful allies in the palace. From the pains he took to remain unseen, 'tis plain that Allard wished this delivery kept away from prying eyes. That alone is reason to suspect a connection to Disa's schemes. We must get to the bottom of it. The Regent Kin intends to call Allard to his chambers come nightfall. He bids you to use this opportunity to search the minister's chambers and see if there's... I shall ensure that the door to the minister's... Понятно. Так, а кто меня тут вечером просил к нему зайти на обычном месте? Ну, еще в Балово заглянуть, да? With all due care. Welcome to the... We serve all manner of fine ales here. Shall I pour you? Насчет стоить своих денег, ну, блин, сложно сказать. 70 баксов сейчас это очень дорого, мягко говоря. Welcome. Well met. С каких пор на 70 баксов дал Нортон для любой из игр? Позапрошлого года.
когда цены на все игры подняли до 70 баксов, аргументируют это тем, что инфляция по всему миру, разработка дорожает и вообще вот это вот все. Но до этого она стоила как бы 60 баксов. Это считалось нормальным. Кстати, что забавно, примерно с 80-х годов, где-то в конце, да, где-то 90-е, игры как раз таки стоили 50-60 баксов. И цена не поднималась вот 20 лет. Плюс-минус. Have no fear, master. You are the Arisen. Follow me. Чё-то мне кажется, что это квест на этот. На заключенного законника. А, блин. Ну, стой, ну. Сейчас, подожди. Одни и те же силы. Так они сейчас даже уже не парятся. Говорят, что примерно 40% игры делают уже ИИ, а не сами разрабы. Так что, ну, такое. Скоро, по-моему, ИИ будет вообще все делать. Теперь пикин. А ядрить. Себя я уже показал. Tis best you move along. Pray, be cautious, Your Majesty. А я точно это задание прошел, да? I wish the minister would be more careful. He takes the sentinel posted outside his chambers. Кстати, заметьте, скидосы зачастую ведь не делают в последнее время. Максимум скидос там 10%. Максимум. I would not presume to know, my lord. However, it must be a highly sensitive matter for the regent kin to request a private audience. Oh, perhaps the boy has finally grown wise to the benefits my favor can bring. He might just be his mother's puppet, but at least he knows what's good for him. My lord, if someone were to overhear... Oh, unwring your hands, you fool! As if anyone in this palace would dare say a word against me. Now, if Wilhelmina calls, tell her to await me in my chambers. I will return presently. Да. Надо сказать, потайная дверь. But surely none more important than this. I speak of the ascension of the sovereign. Indeed. But that, Your Grace, would be better discussed in the presence of your mother.
Ай! Ай! Нормально. Так, заключенный законник, вперед. Вперед! Well, well. Ух ты. Ты опять здесь. We meet again. Is this stealthy business becoming a habit of yours? Сейчас засосет, поди, да? Нет? Oi! Who goes there? О, ма. Tut, tut. Now, this just won't do. How's a lady supposed to work with all these interruptions? Oh, it is you, Lady Wilhelmina. Mm-hmm. Do excuse us. We thought to enjoy a little fresh air. Though we had hoped for slightly more privacy, if you catch my meaning. Apologies, milady. But might I ask the name of your companion? Are you sure it would be wise? Such knowledge has been known to cost a man his head. Understood, milady. If anyone asks, I shall say I saw naught. A narrow escape. You should count yourself lucky that he was so easily flustered. По-моему, такое не надо кидать 20 на Харю, она авторитетами давит. I don't appreciate having my motives questioned. I did as I saw fit. Something tells me this shan't be the last I see of you. Perhaps you'll be good enough to repay me when next we meet. Off you go now. Ну, побежали. Буба — это часть харизмы. Да. Я бы сказал, знаете, такая немаленькая часть харизмы. Зачастую. Ну, разве, Иван? У меня видеокарта по 4 не подходит, и у меня минимум нужно 4, я боюсь играть. Будет лагать просто как не в себя и все. А, тем более, нафига вы покупали игру, если у вас видюха слабее не подходит? Вопрос. Чуть великолепные бубы. Ага. А, это опять походный комплект. Плащ дали. Ага, ну плащи у вас там такие себе. Там плюс к резистам в основном. So, you've come. Captain Brant bade me allow you passage. Я думаю, оденемся лучше как стражник. Вернее, будет. Даже капком у них всегда видеопамять требует. На всех играх. Будет просто подлагивать, ничего такого не случится. В особо графонистых моментах.
Ты кто? Have you come to release me from this jail? Who are you? Oh, the ruler, you say. Claim you to be arisen as well, then? I must applaud the audacity of spinning such a falsehood. Though the possibility certainly stands that the man currently residing in the palace is but a pretender. А я подпеваю. They say the Туру-туру-ту-туру-ту-туру-ту. arisen's breast bears a wound akin to the dragon's claw. By that mark, 'twould seem 'tis true. This reminds me of a happening 148 years ago. During the reign of Regent Alphonse, a man named Crusoe appeared and claimed to be arisen. He went before the people, insisting that he, and not Regent Alphonse, was the true arisen, the one fit to lead them as their ruler. And what befell him, you ask? Ha! Crusoe was discovered to be a liar, whereupon his head was liberated from his shoulders. Aye, I dare say your arrival portends another beheading, but whose will it be? Escape? But why? Here I spend my days perusing the code and deciphering old texts. I can devote all my time to my own interests. And I need not turn my ear to Deesa's absurd demands. 'Tis a paradise to me, this cell. That said, if you know of a place with a mountain of tomes I could delve into. Что-то я, кстати, не особо вижу тут горы книг, если уж на то пошло. Tell me, does that... I suspected as much. There... Отыщите место со множеством книг. Как насчет библиотеки? Да слишком просто. Ну почему? Были и государственные библиотеки. Ну, скорее всего, туда хрен кого не пускали. Вот. Так должны были быть. Но он же, типа, из благородных, он же, типа, судья. Ни одного жмурика ведь, ни одного. One wakestone shard is a mere rock, but combined, they can work miracles. We must take care not to throw it away by mistake. Да ничего, никто не умирает. Какой глубокий могильник. Столько места и все свободно. Let's see. What can we do without? Так, во-первых, давайте зайдем к оракулу. Спросим ее, где обычно бывают места с хорошей читальней. Нет, 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 нет. Бог с тобой, золотая рыбка.
Greetings. You need only make a worthy offer. I have seen your path. May the... Раскрой его разум, быстрее свой взор и не пропустишь все это You откровение. my gratitude. Ты одно и то же всем говоришь, что ли? Или что? Какого... Помогает она просто... Я не знаю. Просто как боженька просто. This ladder looks sturdy enough to climb. After you were risen. Не, просто говорят, что оракул здесь нужен для того, чтобы если вы заплутали, куда идти. Она такая, блин, ну вот вы сможете обратиться к оракулу, она вам подскажет, куда нужно идти. То есть, ну, вот, обратилась я к оракулу. И чё? Despite the hour. Much obliged. Welcome. Well met. Not a care in my mind. A mug of ale. Some like that. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your... A place with books likely to entice Magistrate Waldo, you say? Naught springs to mind, I'm afraid. Kendrick of the Gracious Hand is versed in many things. Perchance you know... There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your Majesty... I know this sigil well. 'Tis the crest of the neighboring country of Batal, a land with which Vermin has no official dealings at present. Let me see. It reads, true to our word, we offer you the power of the Godsway. Pray make haste in securing Melv, that all might be made ready ere our plans are set in motion. A meager clue, to be certain. Though, 'tis clear that the Queen Regent conspires with Batal. This does not bode well at all. Though the political situation is stable at present, much blood has been spilled between Vermund and its neighbor in the past. I fear such a partnership would only portend the drawing of more. At any rate, 'twould seem our search has led us to only more questions. Chief among them, what is meant by securing Melv and this Godsway? I will investigate these matters as best I can. In the interim, only once we have gleaned a fragment of the Queen Regent's plot, and ere it slips my mind, pray, take this. Phases. Кольцо накопления. Так. Разберитесь с преследователем в поисковом вдохновении. Зайдите к Фульвио, скульптору из Бата. А, это тоже в Батале где-то, да? Погоди. По всему законе готов люди возрасту и знанию. И куда меня эта Керабора ведет? Карта. А, она меня обратно... А нет, в трущобу ведет. Погоди, но она меня, кажется, обратно просто в тюрячку ведет. Oh, look. A chest. Well, I shan't get me home. Greeting. You need only make a worthy offering in... I have seen your path. You've my gratitude. Разводила!
reckon I'd spend my life here if I could. I don't know what to do. Where's my dagger? My claws could use a trim. Arms, arms for the poor. Pray grant those less fortunate. Well met, Sir Arisen. Might I trouble you for alms for the poor? Many thanks. May for... Well met, Sir Arisen. Many thanks. Hold on a moment, Sir Arisen. Perchance you would be willing to aid me with another matter. You see, one of the children we care for here at the Gracious Hand has gone missing. Malcolm, his name is. He's a steady lad. I can't imagine he would have run away. This building's very old. It could be that he's found himself in some strange corner of it. Might I impose on you to search? Да, можем его отыскать. It's no great shock to me. I spend my days in quiet reflection. Is Malcolm all right? We were supposed to go exploring together, but I overslept and he went without me. Wish he'd woken me up. I was really looking forward to going down into those vaults. Oh no, I wasn't meant to tell anyone that. This is a place of prayer. Полилась. Do keep... What teachings might salve the people's woes? У вас там либо дух за стеной, либо кому-то очень хорошо. Тут мне сдается, что на самом деле эта вся фигня ведет меня опять сюда. I'll pick that up. We might have need of it. Спасибо. Я тут как бы вообще хожу, людей граблю. В основном. А задача такая. Malcolm's been really into exploring of late. Just the other day, he was going around telling anyone who'd listen about how he... Видите, он у бедняков последние отбираю. Ладно, давай сначала с Малькольмом разберемся. We may benefit from pursuing the information. I can guide you to the place, Arisen, or thereabouts. Сейчас мы вроде как узнали. Lead on. Well met. I assume you'll be starting off with a mug of the good stuff. Keep those orders coming. This fierce... Вроде как узнали, что Малькольм на какой-то склад свалил. Ага. At once, master. Видимо, Белли уже этот квест проходила и знает, куда идти. Pray, follow me. I know the way, so there's no chance of our getting lost. И? Мастер, мастер, я знаю, куда идти, мастер. Смотри, папоротник, мастер. Все. Мы пришли, мастер, ядрить.
Where could Mel? Perhaps you could try asking. Oi, keep your distance. Склад, склад. My head hurts just thinking about it. Фрагмент письма милостивой длани. Скажи, что поедешь и навестишь ее, ведь она твоя самая большая надежда. Раньше она проводила исследования успокоительных снотворных для армии в Батале, так что уверен, что она... Что она... То есть мне предлагают сначала всех детишек здесь опросить, а потом только мне покажут, куда идти, ну, с учетом того, что я уже знаю, что этот чувак пошел на какой-то склад. Видимо, я не знаю, на какой. Так, с этим ребенком я говорил. Вяленый картофель я подобрал. Давай, давай. Да, положи ее. What do you presume to gain by this, Arisen? Ладно, мужика взять нельзя. Так, с этим я тоже болтал, да? С этим я болтал. А вот с этого я не болтал. Malcolm. All he's doing of late is picking through rubble. Don't know why he bothered. Our results are awaited. What say we make our report? Vaults, you say? By my knowledge, they were sealed off. Ah, but you mentioned rubble, aye? Then perhaps the lad found a way through. Come, I fear there's... Pray, follow me, and quickly. Побежали. Так. I believe this is the place to which the children were referring. Далеко мы шли. There, a hole. Could he have passed through here? There is naught to be done but have a look for ourselves. The passage ahead looks small, but we may be able to squeeze through. Let us make haste. Да, видимо, дед мощен. Взял дыру, пробил. To charge ahead may be to rush headlong into danger. Let us take care to move as one. Pray, speak up should you notice aught amiss. Это поди шорткат, да? Угу. Блин, ну... Давай как это... Как ниндзя. Так вот, оба! Погоди, а вы как допрыгиваете? Нос, нос, нос. Нормально. Снял картофель. Malcolm, thank goodness you are unharmed.
там крыса, блин, в полразмера маленькая льва. Sir Kendrick, you'll never believe what I've found. It's just up ahead. Books, sir. Books, books. А, мы нашли место для книг. Ага. Едить, как квесты связаны-то, оказывается. Как все тяжело и сложно-то, а? How are we to get through this door? Этот парень так рад книгам. Потому что книги стоили в то время целое состояние. Поэтому он и рад книгам. Что-то не понимаю, а с кем мы там воюем-то? Бикен. А, тут пауки. Какая-то ненависть к паукам, видимо. Это, во-первых, труселя белые, а жопа барсовая. Isn't it amazing? And I found it. Me. 'Tis quite a find indeed. Is this some manner of archive? Why, I've ne'er seen so many books. This collection must be worth a fortune. 'Tis a veritable treasure trove of wisdom. Might I ask that you not share the existence of this place with others, Sir Arisen? We cannot allow the knowledge accumulated here to be misused, or we ought to entrust its care to someone worthy, someone who can appreciate its true. As for you, Malcolm, I forbid you from telling anyone else about this place. 'Twill be our little secret. До варвара ты еще не доросла. However, in exchange for your silence, you may come and go as you please. Let's investigate this place's secrets together, eh? Tisk, what? The books ne'er seem to end. Who could have brought me here, I wonder? Здравствуйте, I Феникс. overheard some of the soldiers standing guard outside the palace. Я принял участие. Так, по сути, штаны — это трусы и двое чулков. Такие вот штанцы. Indeed. Some suppose there is more to her relationship with this Batali dignitary than is publicly known. The books ne'er seem. Так, ну хорошо. Пошли теперь к мужичку. То кольцо нашел. Б. Взглянем. Повышает магическую защиту. Немного повышает максимально переносимый вес. Дать бикен. Чтобы дать ей большой дрын, ей нужно, чтобы она в классе воина доросла. Дорастет в классе воина до всяких крутых пассивок. Она сможет взять большой дрын с крутыми пассивками и не отлететь при этом. Потому что большой дрын бьет больно, но долго. Как же куда-то сюда. Плюс, да, у нас денег не так много. Do you know how long you'll be? I only ask so that I might adopt the most effective stance to recuperate my strength. На шлюх своих всех спустил. Ну как на шлюх? На шлюху одну.
Чисто конкретную. Well, have you found some... Oh, to think such a place existed. Oh, very curious. Guide me outside, then. I must be vigilant. Те, мужик, пошли. Там нет, погоди, не сюда. Так, а где я? А, вот я. Помогите, кот-насильник, да. Хватай, побежали. I have been waiting for you, Arisen. This should be far enough. My thanks. If you truly are arisen, then I swear to someday repay this debt I owe. Words may be wind, but there's naught else I can offer you at present. Pray visit me if you've the time or inclination. Mayhap the knowledge I've gained reading tomes of Eld could... Отлично. We ought to bring word of this to Captain Brandt. Занятел Гарри бегает. Ну бегает и бегает. I see our goal has changed. I would not presume to direct our course. Так, где-то в милицию караван был. Он где-то здесь. Has recalled some more pressing business. Fret not. I'm sure we'll come back to this eventually. Оказалось. О, как раз. Ox carts make for relatively safer travel. They can be most convenient, though they only travel during the day. This ox cart's bound for... I'll not take you anywhere till I've had my due. Поехали! Да, хвоста вот нет, вот такие вот котики бесхвостые. Видимо, решили, что анимация хвоста это чересчур. Тить, какой у мужика дрын здоровый. There's a ladder here. Perhaps new discoveries await us above. Ever since the reign of Rothace, the founder of Vermund, the village of Malv has played an indispensable role in the defense of our kingdom against... Yet twice now, as the dragon set upon this village, inflicting numerous casualties, before being allowed to flee. The fault here lies with you, Ser Ulrika. You have failed in your duty as acting chief. Оно-то как виновато, что дракон сюда атакует. With all due respect, Sir Martin,
Our village has dispatched many of its young hands to the northern stronghold since its completion. Was it not the former consul who decreed that the stronghold should serve to defend the kingdom, with Melv offering aid only where needed? Yet the stronghold has remained entirely silent to our plight. How can you say that the fault is ours to bear? Разве она, ну, она Грифона сбила. I know of no such agreement. At the very least, Queen Regent Disa has mentioned naught of the kind. But I'm quite sure the consul... You would dare misrepresent the words of the dead? Or do you mean to imply that the Queen Regent has spoken falsely? Не, ну она как бы полезное дело делала. Там Грифон злой летел, она его раз и шмальнула. If so, then Melv's problems run far deeper than I had thought. 'Tis not indolence that has taken root here, but treason. What? I intended nothing of the sort. Pray, let us... Save your honeyed words, traitor. I must inform the Queen Regent of this development. Давайте его прирежем. You came to see me. Forgive me, I've much to ponder. Still, how would you like to stay the night? I've yet to... It was by your godly efforts that Melv escaped the worst of the dragon's assault. The people of this village are more precious to me than life itself. To lose them would have been the end of me. I wanted to tell you that. Now, 'tis time we slept. There is much to be done for the village, and I shan't manage it without a good night's sleep. И все? Ну, спасибо. Where is Ulrika? The Queen Regent has declared that Ulrika be apprehended as a traitor to the kingdom. All who seek to abet her will be tried in turn. Bring her before me at once. Ulrika is gone. What? She stole away in the dead of night. Ask around. Several witnesses can confirm it. I cannot say why for certain, but I imagine she took your words to heart, Overseer. Realizing her plans for rebellion had been found out, she chose to abandon the village for our sake. You would have me believe that Ulrika was acting alone? That the rest of the villagers harbor no rebellious intent? Aye, that's the long and short of it. Very well. I shall take you at your word, sir. However, the absence of a leader will sow naught but chaos. For the time being, your village will be in our hands. If 'tis as you say, I do not expect there will be any objections. Ah, there you are. There's aught I would ask of you. It concerns Ulrika. You've heard she fled the village, aye? Though that is the case, she would never truly abandon it. She left the village that she might fulfill her charge, protecting И что, она vermin за драконом отправилась, что ли, куда-то? As for where she went, I do not know. It would be unwise for me to go looking for her, lest I draw the eyes of the Overseer's troops. However, should you happen to find her, would you tell me where she is hiding? I can only pray that she does not fall into the Queen Regent's clutch. Найдите Ульрику. Сбежала куда-то, куда? Да хер его знает. Найди ее. Вот это задание, конечно. Доложить. Это Фульвио. Тут какой-то за мной хер ходит. Хер его знает, где он. Узнайте, как она поживает после ухода из Малвы. Короче, найдите Ульрику и спросите, как у нее дела. Тренда вышла сделана по книге. Недавно узнал, книга попалась. Да, в курсе. Говорят, книга неплохая. На удивление. А вас они тут оружием торгуют? Может, оружие есть у кого? Here at the inn, I get so few customers, you see, that I can manage both roles myself. But enough about me. Did you need to come again? Гадалка поможет тебе. Да, конечно.
Инквизитор Вархаммер нет. Инквизитор по книге, где Христа не распяли, а он встал с креста и дал всем такого дикого леща и сказал: все, теперь все будет по-моему. И начал вести эту святую войну против еретиков. Well met. Why not buy your wares here today, sir? Leisure Вот doing этот инквизитор. Oi, bring me a... У него оружие. У него не оружие, у него эти сети. Да, у него кольцо увеличивает силу. Хорошая вещь. Leisure doing business with you. Our packs are heavier and our purses far. Lighter. These were necessary expenses, mind. No use clinging to every last coin. I am attentive and loyal, and prefer to remain by your side. In battle, I shall follow your lead and prioritize support. This has no bearing on our current conversation. И где мне ее искать, мне вот интересно. Найдите Ульрику. This party are... Куда найдите Ульрику? А я эти книги все равно не использую. Найдите Ульрику, вы знаете, как она поживает после ухода из Мела. And yet, no two of us are the same. Интересно, тут ведь Сигурд раньше стоял, он просто ушел отсюда и все, и был, теперь его здесь нету, да? Да, все, нету Сигурда. А если бы я с ним не поговорил, то не открылся бы вот этот вот мистического копейщика? Никогда уже? Или он где-то еще появится? Непонятно. Ничего не будет, никаких подсказок, куда она ушла. Типа мы бежим, такие, гля, следы. Наверное, это следы Ульрики. И по ним будем херачить. Видимо, нет. И что делать? As a matter of fact, curious thing, one of my former masters chose to hire only women. I wonder why. Now there's a thought. My knowledge from other worlds tells me that a forgotten riftstone lies near here. Shall I lead the way? I'd say lead the way, if you would be so kind as to follow me. Well, if you insist. I'm only glad I don't have to lead the way for a change. Ну и чё, и где? Over here, if you please. Do you want me to go down this slope, Master? Just bear in mind that I shan't be able to climb back up again. А, вот он. Господи. We're here, Master. You can count on me to fly to your aid in your hour of need, Master. Knowing when to use curatives is my specialty. Спецпешка. Она и маг, и чародей, и ядрить тебя за ногу.
Подпитка, Великий Мороз, Великая Вспышка, Великое Пламя, Град, Магический Взрыв. Исцеление тоже есть. Да, возьмем. Выедать. 'Tis a pity we must part after sharing such a journey. 'Twill be an honor to serve by your side. We have found a material. Different combinations of materials result in different creations. Ох. Короче, я так подозреваю, что сейчас поехали обратно в город тогда. Из города мы покатимся обратно в эту столицу. Let us endeavor to keep up, though we are less fleet of foot. Ну, смотри, нагнали. I have an inkling this place will yield a rarity or two. Well, well, that's quite a discovery. Но здесь караван не уехал. Уехал. Fie. Out of the... This ox cart's bound for Burnworth. I'll not take you anywhere till I've had my due. Ну а что, нормально. Я как раз отвлекаю, ножом в пятку тыкаю, там смерч играть, метеориты. Все как положено. Поехали уже. Come on, have at it. The Cyclops was there. We have no means of exporting our enemies. You have my protection. I grant you light these fangs. Падай! Strike fast and true, and our quarry shall fall. Understood. You got me cornered? Naught compares to the thrill of victory. One cannot help but feel indomitable. We mustn't allow ourselves to become complacent. Take each trial as it comes. Rest assured, master. You'll hear nary an idle word. Ой, смотри, он тоже котяра. И он тоже без штанов. Я так понимаю, все, мы приехали, да? Повозку разрушили, циклоп. Ядрить. И долго нам еще петлять? Ядрить! Мы на полпути. Ага. Ну и что ты скажешь? Прости, не могу подвести. Спасибо большое.
Ну, будем пешком тогда херачить, что делать. Ну, слушай, реально простое убийство. Просто паре блок и до свидания. Так, нам по дороге, да, я так понимаю? Да, по дороге. По основной дороге просто херачим вниз. Да, я хочу, да, новое призвание взять, но... До пассивки у урода брать. Здравствуйте, МС. Покупать любителям РПГ. Покупать любителям РПГ нужно Baldur's Gate. Потому что больше РПГ за последние годы не выходило. I'll take that. We might find a use for it. Ну, еще Rush Trader тоже, в принципе, неплохо. Ну и Pathfinder. Все остальное только лишь с элементами РПГ. Ну, тут есть вроде какие-никакие RPG элементы. Но это лишь элементы. Ну, если вам не жалко 6500 с копейками. Во-первых, у игры с оптимизацией проблемы. Во-вторых, она в основном рассчитана именно на боевку, а не на... какие-то глубокие РПГ-заморочки. То есть тут есть РПГ-решения, но они такие... не основные, я бы сказал. В другую сторону воюем. Ну-ка, отпусти мужика. Что, уронил, нет? Да. Можно гнилое с гнилым объединить и сделать фонарное масло. Прикольно. Объединяешь гнилое масло и гнилой картофель, получается... Ой, зомби, зомби меня, зомби! На помощь, помогите! Я думаю, это что за женщина такая стрёмненькая? Это, оказывается, сраная зомби.
Диско Элизиум. Ну, Диско Элизиум давно уже вышел, если что-то пошло. Тем более, Диско Элизиум, да, это скорее новелла. А что здесь отмечено как квест, мне интересно? Я думаю, а не там ли спряталась... циклопы? Так это ж не циклоп. Это огр был. Your magical aid has dissipated. Pray, cast it anew. Let my magics grant you an elemental boon. You have my protection. Это циклоп, огр толще. Это огр был, ядрить. Мне даже с него выпали шпоры огра. А циклоп на нас напал, когда мы ехали. Вот там был циклоп. Ну... Да, париблок, конечно, это прям нужно пиксель перфектно сделать. Духи. Прикрывайте мага, ядрить. Would you mind coming over here? Никуда ты. А, что здесь? Ну-ка, иди сюда. Ядрить. Ядрить. Все? Больше тебе ничего не надо? Блин, меня все еще траванули. Так, пошли на вышку. Улиц духов. Но я же подобрал их. Ты плазма там с одного выпала. Все. Больше ничего не падает. Have you a different destination in mind, Master? Very well. I shall follow your lead instead. I'm sure there's a very good reason for this detour. We must respect our master. Да, я здесь, конечно, просто перманентная жопа теперь. Ага, у меня... Да, мне объединить его не с чем. Где духи были? Там не помню. Кстати, а у кого-то вроде как куча зеленушки было. Видимо, была, да? Казалось. I can think of all manner of uses for a contraption such as this. Might we not lay a trap for our enemies? Я вот там сундук вижу здоровущий. No, the arisen has been poisoned. My
Curative magics are at your disposal. Wait a moment. Isn't much of an adventure if all we do is make camp. Tis enough to make camp only when the need arises. Я вот что-то думаю, хочу воскрешать, ребят, не хочу. Он дучман. Картофельные пилюли. Вот где у меня противоядие было? Противоядие, оно фиолетовое. Я, конечно, так раньше не дрючил. Whatever 'tis you need, I shall gladly oblige. А где она? Я помогу, и нет ее. Нет, 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 суицидник, нет! By magic, imbue your weapon with the fury of God. А, то есть можно направить на кого-нибудь и шмальнуть, если я захочу? Слава богу. It's about time we pressed on, wouldn't you say, Master? Давай еще раз. Certainly arisen. How might I be of aid? Я что-то не особо кого тут вижу. I don't know about you, Master, but I'm worn out. Ну, давай его воскресим, не Mightn't we знаю. have a rest before pressing on? Эй, болезные. What? Действительно, что? Ты из мертвых восстал, я на тебя редкий камень потратил, и ты такой, ну что? Действительно, что? Что такого-то? Стрельнем. Вопрос только в том, куда бы стрельнуть. Там вроде никого не было, в этом-то вся дилемма. О, господи, это перманентный яд, что ли? Все, я в нем навсегда. Пришлось редкую банку потратить. Ну, а чмальнем куда-нибудь попробуем хоть разик. Сейчас какой-нибудь стражника прилетит, который там патрулирует от кругу. Вот это будет весело. One can never be too careful. И что? А? I would gladly be of aid, Arisen. Allow me. А, девчонки крутят, то есть я показываю, как крутить, и они там крутят.
Натягивать. Да куда натягивать-то? Надо что-то выстрелить куда-нибудь. Никто не летает, никто не ползает. Вон там... Блин, там ящер внизу, но угол не тот, я... Короче, хрен его знает. Грифон был. Да там не грифон, там птичка. Не знаю, давай натянем. Вон там кто-то летал, я видел. Seems my luck's run out. Ну, выглядит внушительно, конечно. Тут гига натяжения, там This looks like trouble. I keep feeling eyes on the back of my head. Ну, не знаю, красивая, но что-то как-то... You what? Если здесь, конечно, грифон не летает, и ты, может, не кипиришь тут его со слонобоем ядрить, но я не знаю. А так прикольно. Еще странно, что тут как бы пометка квесте есть, но при этом нет взаимодействия никакого. Может, в подвале. Кстати, да, может быть. Давайте глянем. Having more of these to hand ought serve us well in battle. What say we pelt one at the next foe we encounter? Good to see you. Might you be willing to lend a hand? У меня есть кое-какие дела вдалеке от дома, но мне кажется, что если я пойду один, стану ужином для чудищ. Не соизволишь ли справдить меня? Думаю, у тебя получится раздобыть для меня небольшое вознаграждение, если тебе Дарик. Appreciate it. Lo, a ballista. Ha ha! I can think of all manner of uses for a contraption such as this. Might we not lay a trap for our enemies? Поехали. Конечно, Дереку не нравится, когда его таскают. Look there. Methinks I spy aught of use. A fine place. Кстати, очень странно, как-то далось задание, такое ощущение, как будто оно сгенерированное. Сейчас попробуем, конечно, посмотрим, что там дадут за в награду. Взяли, мост разломали. Уроды. Так вот.
I would have preferred not to have to fight so soon, but at least I know I am up to the challenge. Try not to get hit, lest all that vim go to waste. Strike hard enough, and we might not have to do this twice. Strike fast and true, and our quarry shall fall. Understood. Попался. I shan't allow any further harm to come to you. Оу май. Вот это прикид. Как-то многовато здесь полуголых прикидов для женщин, если честно. Это не каждый первый. То есть вы предлагаете, что вот так вот будет быстрее, да? То есть вот так, через мост, если да, не сломали мост. То периодически могут его сломать. Ну, как тут. Let my magic squad you in elemental room. Ну, завал не был виден, если уж на то пошло. Вот кто тут у нас? А, опять циклоп. Падай! А где мужичок-то? Только не говорите, что он умер. Потерялся, бедолага. Еще не хочет, чтобы его несли, блин. It is a narrow crossing, but no matter. We need only put one foot in front of the other. Best not to stop. We can talk once we've reached А, кстати, мы же в эту идем, в деревеньку разбойников. Может, мы там даггеры новые купим. Хотя, с другой стороны, если мы будем спекаться, блин, там новая снаряга стоит как трактор. Блин, не хочется тратить. Это что за еб твою мать? Куда ты побежал? Наш первый голем, кстати.
Давай его долбим ему в поясницу. Где у него на руке только осталось? Ай, блин, на меня сейчас наступит. Ой, блин. Жесть какая. Over here. Да. Проще, чем в первой части. Ну, в первой части, ну хотя да. Тут позиционироваться на слабых точках противника как-то попроще относительно первой части. То есть залез ровно и давай долбить его, и давай долбить. Все, мужик. Надеюсь, ты доволен. Что же, на месте весьма рад, что путешествие закончилось. Огромное спасибо за сопровождение. Не знаю, что бы со мной стало, не будь тебя рядом. Лишний раз доказывает. Хочешь что-то сделать, обратись к профессионалу. Вернее, если нужно поколотить чудищ, попроси восставших. Ну что, все? Ну, грубо говоря, оно того не стоило. Зато теперь мы знаем, что оно того не стоит. Давай глянем, возможно, с этой стороны можно какую-то каменюку родить, чтобы сломать завал. А, завал уже сломался. Мало это, мягко говоря. Обмануло какой-то. We've made it then. What's our first order of business, Arisen? Welcome. Have you business with the guild, sir? I should be. Have you found any of the items we discussed? О, идеальная оборона у меня появилась. И в чем? Защищается от любых лобовых атак во время обороны, потребляет огромное количество выносливости. А, требует меньше выносливости. Окей. Не знаю, давай равновесие возьмем. Ниже трактат выносливости, когда вас схватил противник. Не знаю, когда меня схватывал противник, но чего бы и нет. Always a pleasure. Кража — сомнительный талант, на самом деле. Methinks I have an idea of where Sir Ulrika might have gone, Master. Ага. Then follow me. I'll lead the way. The vanguard is yours. Lead on.
Вот нихера себе. То есть мы телепортировались в город, он такой, я знаю, куда ушла Ульрика, у меня есть идея. Пойдем, мастер, пойдем. Пора менять призвание. Ну, не хватает немножечко. Там, смотри, там еще баллист. Так, я... Нет, видимо, не я. И мы пойдем обратно в деревню. Сейчас глянем. Нет, в деревне было бы в другую сторону. We've got goblins! I shan't allow any further harm to come to you. I'll keep them pinned down. Not a bad idea. Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. We could pick some now and use them. I discovered a shortcut near here. Shall I show it to you? Once Michael's road has been thrown off balance. Let us finish this. Bring the fiends down. Strike fast and true, and our quarry shall fall. Какой-то бронированный огр попался в этот раз. Давай! Давай! Давай, показывай, куда идем. I'll get that for you. Где это, что такое? Would you mind coming over here? Здравствуйте, мент. The arisen has been quenched. Так, жук съесть. Так, где у нас тут масло было? Залить масло. Давай. What's up there? I can't make much out from here, but I have a feeling it will be worth the climb. Нет, давай лучше показывай, куда Ульрика убежала. Shall I assist? I will protect you. Nicely done. I can do no less in service of others.
Сейчас, небось, меня какому-нибудь сундуку приведет. Вот. Не удивляйтесь. Follow me, if you would. О, спасибо. Мы ж тут как-то, кстати, где-то были. Я тут, по-моему, охотился как раз-таки до этих самых ящеров. One of us has been drenched. Let my magic grant you an elemental boon. That was superb, Arisen. Here we go again. If we must. Let us finish this quickly. Эй, стамина кончилась. It is rather high. It might be beyond our reach. We'll need to work together if we're to see this done. Shall I assist? Опа! А что же вы такие бронированные-то? А, у него спина каменная, етить. Вот так вот. Веди меня, давай. I am shamed. Methinks I have an idea of where Sir Ulrika might have gone, Master. Then follow me. I'll lead the way. The vanguard is yours. Lead on. То есть, думаешь, она во второй веке, что ли, спряталась? Here, strike lightning on your side. I must admit that it feels wonderful to strike true. Так, мне будет чант на оружие. Ой, спасибо. Еще разок, еще разок. А, не хватило. Отлично. О, вон грифон вижу. Развивается комбо с посадкой на щит и супер подпрыжками. Да, есть такое. Ну, тебя просто под моба вверх могут подкинуть. То есть, если ты навык взял, конечно. That old man by the shore. What drives him so unbendingly out into open waters? No! I'm not sending anyone into that cave. But Jonas, isn't it your duty to aid our people? О, Ульрика. My tongue till now, but no longer.
one of your own to die. Слушай, реально показала, где Ульрика. A village is nothing without its people. Sacrificing that poor soul amounts to cutting off your own arm. As Half's leader, you ought to strive to do whatever you can to bring him back alive. Can you truly say this decision benefits your people, Jonas? Who are you to question me? I'll suffer none of your impudence, outsider. Be gone from our village. I, Jonas, I am an outsider, and therefore have no reason to heed any commands you would give. I shall follow my own will, and do what must needs be done. All those with the strength and courage to do the same, join me at Stormwind Cave. Может, мы отдохнем сначала? Perhaps we ought to hurry, lest we arrive too late to be evade. Понятно. Sir Ulrika is ever a beacon of hope. Let us make haste. А есть какие-то предметы, которые, знаете, так по волшебству такие, ля, и вот тебе full хп за все. Нету ведь, да? Увы, это сейчас не сработает. Ну ладно. Well, if you insist. I'm only glad I don't have to lead the way for a change. Опять в эту пещеру? Мы ж тут были уже. 'Tis in caverns such as these that monsters thrive. What I wouldn't give for a map, particularly one that could tell us where all the treasure lies. By your leave. We have arrived. 'Tis you. Have you come to join us in our rescue effort? My thanks. We shan't fail with you by our side. The captured villager ought to be within. Let us hurry. Мы что-то вроде всех убили в прошлый раз. To think I would meet you here. Or were you searching for me? I cannot return to Melv. Not till my name is cleared. Not till the dragon is found. This village also suffered the dragon's attack in the past. I intend to stay here and investigate its whereabouts. Pray, give my regards to everyone back home. Tell them that I swear to return as soon as I can. Вы нашли Ульрику. Поздравляю, вы нашли Ульрику. Отлично. Слушай, может, кстати, и догадались. Может, там есть фулл хп. Какие-нибудь банки на фулл хп. Капком там себя, кстати, пяткой в грудь била, что в донатном магазинчике есть все, что вы можете найти в игре вообще без проблем. Ты его смотрел? Нет, ни разу. Блин, он низко сидит, я по нему вертушкой не попадаю. Зараза. Здравствуйте, Погап, я так понимаю. Ну, блин, сложно сказать.
Стоит ли она 7 тысяч? Ну, блин, боевка веселая. Мне нравится боевка. Сюжет, ну, пока такой ты, блин, как бы вроде как герцог, но при этом бегаешь туда-сюда, голой жопой светишь. Че к чему непонятно. Да, идем. Ну, скажем так, она сильно лучше первой части. Я думаю, все что угодно лучше первой части. A flawless execution. Our combined might is beyond any fun. You're soaked. Do try not to catch cold. Well aimed strike, right where it hurts. Ensure your next attack is no less purposeful. Let me crunch you in. Да, блин, вворачиваются гады. Давай пока упал на пузяку. Вон, нормально. I'm saved. Thank you. Thank heavens you yet live. Let us be on our way. The other villagers shall be thrilled to see you in good health, I'm sure. We'd best report back. И отдохнуть бы наконец-то, уже хп не осталось. The mission was a success. I wonder what Sir Jonas will have to say of our efforts. If you would be so kind as to follow me, I shall take you to the one you seek. А я знаю, кого ты... Well, if you insist. I'm only glad I don't have to lead the way for a change. Я же знаю, куда идти. This is generally used as a material. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. Я эти яйца бил. Они как бы заново появляются. Это многояйцевость. Water is nigh invisible in this gloom. No few times has an overconfident step soaked my Здесь boots. все хоть и бегут, да? Да. I dare say that's part and parcel of the adventurous trade. What's up there? I can't make much out from here, but I have a feeling it will be worth the climb. Так мы же трогали этот To сундук. work Чё не? together if we're to see this done. I expect you'll be wanting my assistance. Так. Over here, if you please. Вперед. You have returned triumphant, I see. Oh, what a relief. Indeed. And now that the task is done, I shall leave Har village, ne'er to return. In exchange, I beg you to forgive those who joined me. I incited them, and so I alone ought to suffer the penalty of exile. Yet I will go forth from this village with my head held high, glad in the knowledge that no lives were sacrificed under my watch. There'll be no need for that, Ulrika. In light of your good deeds, all shall be forgiven. After you left,
We who remain discuss that which our village treasures most. It is as you yourself have said. A village is nothing without its people. We ought to have learnt that lesson well after the dragon chased us from our homes. Yet 'twas your heartfelt plea that reminded us of it. Ulrika, would you honor our village by becoming its chief? Oh, как. 'Tis our hope that you will guide us, and that your kindness and wisdom shall unite our people, human and bestial both. Aye. If that is what is needed, I shall rise to the call of duty. I vow to protect this village and its people with my life. Ой, камень перемещения дали, слава богу. Улирку избрали старосту деревню. Ну, как бы... А я чё? Report to Captain Brandt. For bread and board, you'll find none better. A good sleep will ensure we are prepared for them. Что-то вроде какие-то квесты непонятно как, непонятно куда сделаны, непонятно откуда. Ваша пешка вернулась из разлома. Ой, Дикин в это время с кем-то там шашни крутила. Большую часть путешествия мне довелось провести на природе. На восставшего повсюду бросались недоверчивые взгляды. В следующий раз нужно избегать таких ошибок. Пилюли из фарша. I was a tad incautious in my travels this time. Now we've the vim to tackle the day ahead. Off we go then. Ready to forge on? Ну слушай, может Ульрика меня чему обучит? My name shan't be cleared till the dragon is. I intend to stay in this village and investigate. Follow me, if you would. Никто мне ничему не учит, блин. Ну и толку-то тогда от вас. А ты куда меня ведешь? Валян, у меня перевес еще, к тому же. Сейчас, погодь. Я думаю, че так медленно бегать начал? I see our goal has changed. I would not Да, presume to только, direct блин, our только спать course. ложусь. You let Дикин me такая know тут же, if you нет require ее. Perhaps the Arisen has recalled some more pressing business. Fret not. For bread and board, you'll find none better. В библиотеку вернуться, разве? Фига нам в библиотеку возвращаться. Как она быстро, блин, проматывается. Do stop by again. Может, он меня чего научит? To make some easy coin. А. Ну ладно. Тогда в путь. We seem to have arrived without issue. But are we safe here? Сейчас можем вернуться, сказать Ленарту, что... Hail, friend. Have you a spare moment? I've an eye for people, and my instincts tell I'm in a bit of a quandary, you see. I'm to be gone for a week, with no one slated to mind the... Fear not. I only ask your name to list as a tenant.
You needn't bother yourself with the cleaning, and I don't expect you to stay cooped up in there neither. I'd be much obliged if you'd simply consider my home a waypoint on your travels. Sound appealing? Then come on. Что-то звучит очень как-то странненько. Would you mind coming over here? Такая, тебе можно доверять. Оставлю-ка этот дом тебе на недельку. You've come. Glad to see you, friend. So, what say you? Would you... Many thanks, friend. I knew I could count on you. I'll stop... We will find much better rest in an abode than out. Займите жилище на неделю. Let us make good use of it while we can. Ага. I suppose 'tis so. Ну, все, что могу сказать, весьма удобно. Так, сейчас посмотрим, есть там караванчик. Sir Leonard will be very glad to know that Sir Ulrika is safe. We ought to bring him these tidings post haste. If you would be so kind as to follow me. This ox cart's bound for Melv. I'll not take you anywhere till I've had my due. Ну, поехали. That's enough. Fine. Freshly rested as we are, this battle ought to be in our favor. We must not let down that guard. Бандиты. Стой! We'll pull through yet. We're still in the... Let my magics grant you an elemental boon. Ой, гачи мужичок, а. This ladder looks sturdy enough to climb. Ah, 'tis a relief to hear that Ulrika is safe. Mayhap there is my humblest thanks. You've proven a friend to Melv and... Кольцо мужества. We ought to bring word of this to Captain Brandt. Нам осталось заключенный законник и найти того, кто там за нами ночью шастает. Everyone's as tired as I am. Suppose I better give the ox. I'm not taking any passengers just. What to make of this? Ты не работаешь, да? Я так понимаю. We are none of us alike in vocation. This ox cart's bound. I'll not take you anywhere till I've had my. Почему, кстати, повозка другая?
don't know what to do. Welcome. Ну, мало ли что можешь сказать. Может, это у него единственная линия диалога. You will, of course, require raiment befitting of the occasion. I would ask that your majesty return once you've procured such a... Чем мне нравится мой херительный наряд голожопости? Good evening, sir. I... Trust you fared all right. You know where to find me. Так, снарядить. Это были подходящий наряд. Какая прелесть. Блин, а если бы я его продал? There is much we ought to tend to. If we are to strengthen your majesty's claim. Так, рассказали о законнике, да. Has been safely delivered from his cell. Mayhap it would be prudent to visit the man on occasion and avail yourself. Now, would you be so kind as to return the key I lent you? I thank you. Pray. There is much we ought to tend to, or shall change once we have attended the coronation. If your majesty has any unfinished business to attend to, very well. Хорошо, пойдем заглянем к этому мужику тогда. Do not forget that we work. Возможно, он нам что-то подскажет. И надо понять, что за задание с этим чуваком, который за нами бродит в ночи. Что с ним делать? Как с ним что-то сделать? Непонятно. Сходи в библиотеку. Сейчас сходим? I don't know what to do. Wish I'd been born a nobleman, son. I don't know what to do. Нет, тут же говорил, что он как бы следит за нами. Власи! Ох ты ж, елки-палки. I understand how you must feel, but you must see that your son's health continues to wane. There is no medicine that can heal him outright. He requires proper treatment. I am caring for him as best I can. I beg only for your patience. However, if you truly cannot entrust him to me, perhaps you would care to take him home with you instead. Тут один раз среагировали на то, что я, типа, ну, кошка-мужик. Типа такие, фу, ну, вы тут собрались толпой, меня одного человека гнобите, фу, таким быть. Mayhap convalescing in a place familiar to him would aid his recovery. Of course, I would be sure to visit him. Кидали ты нажимаешь в диалогах. А Б это сразу переводит. Home, you say? Dear, we are pressed enough as 'tis. All right, he stays. But pray bring my son back to health. I will look after him. То есть, если нажимать Б... Near in my what? I know. It's a secret. I'll gather this. It might be... That woman's taking advantage of us, she is. A fine place to harvest some ingredients. I say, we collect as much as we can carry. Chaos in the world. А чё, это как-то никак не реагирует, да? A moment's This is a place of prayer. Do keep your voice. A moment's prayer.
I fear I've much to attend to. Видимо, это был просто диалог из разряда просто диалог. Хотя... Sir, ought you not be in... Ah, 'tis a pleasure to make your acquaintance. My name is Eleanor. I have the privilege of serving as abbess here. I regret that I cannot offer you a cup of tea, but I'm in the middle of making my rounds of the patient. Not to mention, I have to find the means to procure more medicinal ingredients. Oh. You wouldn't happen to know someone willing to brave the roads, would you? You would procure it yourself. I am great. In that case, might I trouble you to bring me some miasma? The slums are a bane to the body's humours, and its residents are oft prone to illness. We do what we can with what little we have. Your aid is most appreciated. Tell is, miasma can... И простите, где у вас мясо митное обретается? Ну, где-то. Be harvested from phantoms, monsters that wander the wilder night. То есть просто ночью... Yes, now I see. Ходите ночью и вот пытайтесь еще добыть. Yes, sir. Ага. У меня, кстати, вроде одна такая была. If that's not the case, you have... Угу. Надо глянуть, у меня вроде один был мясмит. Может, больше. Нет, опишек нема. I can scarcely see a thing in this murk. With the aid of Sir Kendrick and his helper in locating certain documents, 'twas a royal library that was sealed off by a sovereign of some generations past. In a bid to pass the throne on to his own descendants, this sovereign attempted to consign our kingdom's histories to oblivion. Alas, 'twould seem that, no matter the age, the avarice of those in power is all but guaranteed. Yet 'tis clear it serves them not. Almost laughably so. The sovereign's line ultimately fell to ruin, and now this library, so laboriously sealed, has been discovered. What can we learn from this? Those who make light of history are doomed to be crushed under its heel. Let my magic imbue your... Fine timing, sir. Fine timing indeed. My time in that tenebrous jail. I stare at the page, but the letters stubbornly refuse to take shape. Yet these old eyes might serve some use if only I could wear the spectacles. Alas, as I recall, prisoners' possessions are held within the palace store. Though, as I hear it, masquerades are being held. Should you happen to enter the venue, mayhap you... What say you? Ну давай. Infiltrate the venue and find... Oh, what does this say? A thorough perusal might reveal aught of interest. За очками, мужик, уходи. Он заранее сказать не мог, что, блин, вот мне очки нужны. Илки-палки. Да. Потом палет ему еще отдельно надо будет принести, а то как-то не камильфо. Чашечку чая заварить, ну а что? Он такой, в этой древней книге сказано там искусство фехтования, и тебе откроется класс фехтовальщик внезапно. Такой, нихера себе. Вот это да! Пошли. What should I do? Not to look forward to, but a long day of It is quiet around. I cannot stand to remain here another minute. So tired. I've barely the vim to tie my boots. Might learn a new dish. Keep things interesting. The sooner my duties are
We shall await you here, master. О, где снег? Не желтый снег. Белый можно. Это было тяжело. Почему за такими квестами там, не знаю, нельзя пешек послать? Типа, сходи и принеси очки. Я, с другой стороны, конечно, в замок не пускают. Мой преследователь все меня как-то не достигнет, да? Нет? Нищего проследить. За нищим проследить. За каким нищим проследить? Откуда у меня это задание появилось? Ну что? Как здесь задания выдаются? Ты, блин, идешь, облутал чужой дом такой, накидка нищего. Что надо с ней сделать? Знаю, нужно нарядиться нищим и проследить за нищим. Ты как? Что? Я не понимаю. Да как мне... Что-то бег. Да вижу, да. Куда-то вот надо, где-то здесь проход вроде был, ведь нет? Да, что-то я заплутал. Короче, ладно, давай вот так вот и налево. Ага, вот от пивнушки вниз, сейчас направо, от пивнушки направо. Направо и еще раз направо. Сейчас. Как я эту дырку пропустил 2 раза?
Ой, не дай, вот серьезно, вот не дай бог он мне скажет спасибо тебе, добрый молодец. Вот тебе 1200 золотых за твои труды. Danger might lurk anywhere. Wear every shadow. And mind the ceiling. We'll manage. Whatever comes. Ты почему не в трусах? We always do, don't we? Ну, я вроде как на бал в маскарад собираюсь, и поэтому мне попросили переодеться в нарядную. Ah, you've returned. Oh, my spectacle. With these, I shall have no need to fear. I shall learn aught I can, but the day might come when I can repay. Take this as a token of my gratitude. That was certainly worthwhile. I begin to doubt I will e'er find the time to... Чё? Now to report to Captain Brock. Напряженность между Вермутом и Баталием достигла пика 40 лет назад, когда обе страны были опустошены длительной непогодой, вызывающей ряд неурожаев. Тяжелые времена настроили голодающие народы друг против друга, что в конечном итоге привело к отчаянному столкновению сотен солдат, где победителей не было, а количество бессмысленных смертей только увеличивалось. На месте этой битвы теперь стоит Кенотаф в памяти павших. You've a decent head on those. You've a decent... Юба, нарядные трусы. Нарядные продают. Столько на самом деле квестов вот тупо в городе, которые ни к чему не ведут, толком не дают награды. Не дают опыта, и при этом тебе даже профессию не прокачивают. Возьми, они хотя бы профессию бы тебя прокачивали. Это профессию прокачивают только, блин, боевые составляющие. Well met. I assume you'll be starting off with a mug of... Keep those orders coming. This fierce... Ingredients are plentiful hereabouts. Shall we see if there's aught to be found while we're here? Поместье Болдуин. Таверна Уолтера. Что-то какое-то... Почему в два места? Антипопрошайки, рассказывающие небывалые истории в городских улицах, нельзя... Ходить ее нельзя. Ну и что мне с ней делать? Что по заданию надо? Сходи, вот, узнай небывалую историю попрошайки. I don't know what to do. Как дурак, блин, бегает туда-сюда. Ведь выше и направо.
I don't believe I've had the pleasure, sir. Have we some business I'm unaware of? You mean to tell me that Albert has been playing the part of a beggar? That man who would sooner starve to death than lift a finger in the pursuit of honest labor? If this is a jest, it is in very poor taste. All the same, I shall test the truth of your Кто такой Альберт? I will place these clothes somewhere about the house. If he has aught to hide, his reaction when he finds them will doubtless be very telling. You may visit us again in a few days' time. Внезапно, да, задание почему-то с середины началось. Проведайте гильдию через несколько дней. Это что происходит? Погоди, ну ты мне показываешь, куда мне нужно идти, и это типа не здесь. Это вот здесь. А как я... Типа вот так, и вот так? Серьезно? Может, мне выдадут летающего орла, на котором я буду путешествовать? Нет? Жопошники. Shall we report this development to Captain Brandt? This ladder looks sturdy enough to climb. Perhaps new discoveries await us above. Как же они намекают на эту чертову лестницу. We have reached our destination. There is much we ought to or shall change. If your majesty has any unfinished business to attend to, 'tis best you do so before we depart. Ну давай подождем, я не знаю, может он все дела скинет с меня. Где там эта сраная кровать? Дом, милый дом. Getting proper rest is an I feel refreshed and ready for a new day. Come, we've much to be. I have no issue falling asleep. У меня было чувство, что не выйдет тебе сегодня застать, но я все равно решила попробовать. Глупо, да? На ничем не жалею, по крайней мере, это хорошая возможность передать сверток, который, надеюсь, пригодится тебе в предстоящем пути. Береги себя, и пусть это письмо застанет тебя в добром здравии, Ульрика. Перемещение. Прости, что зашел без предупреждения, так хотел тебя увидеть, что даже не подумал об этом, и сюрприз тебе не оказалось дома. Зато я не забыл о подарке, оставлю его здесь. И вскоре мы снова увидимся, и ты расскажешь мне больше истории о мире, жизни и своих впечатлениях, Свен. Если не встретиться с вашим величеством, боюсь, наш народ пошел бы по ложному пути. Моя благодарность вам в той силе, что обеспечила нашу случайную встречу. Спасибо вам, ваше величество. Закаленная добродетель. Что это? Это кинжалы, которые мощнее моих. А, это клинок вообще. Дикин. У нас есть новая сабля. Для туби. Грац.
Oh, how I've longed to... Когда будет рынок? Когда докачаешь эту профессию? Не знаю, она медленно качается, очень медленно. Getting proper rest is an... Так, ну давай посмотрим, прошло ли пару дней. Во-первых, сказание с нищим, это во-первых. Во-вторых, надо посмотреть, что у меня по Миасмиту. Что у меня по Миасмиту? У меня есть один Миасмит. Маловато будет. Master, my heart knows no greater peace than when I'm by your side. Принц Персии, детка. Good thing I was standing here. Прямо на ручки ей упал. Nodded off for a moment there. Так, давай посмотрим. Меня не было пару дней, за пару дней выучил ли он что-нибудь еще? А, все, неделя скитания подошла к концу, отлично. Как раз все разом сдадим. Если нет, забьем на этого деда в библиотеке. Толку от него все равно, получается, не будет. "'Tis a marvelous place you found me. You have my gratitude." Ага, у него появился стол, книги. Ну, слушай, он тут обустраиваться начал. Ну, в принципе, больше тут ничего это и нет. Ладно. Может, он потом за мной кого-то пришлет. My magics grant you an elemental boon. Так хорош крыс гнобить там. What should I do? Must hold out till someone comes to relieve me. Would that I ne'er had to leave. Рако, кстати, по-моему, то ли не работает, то ли забаговал. То ли он одно и то же постоянно советует. There's a ladder here. After you were risen. Не понимаю, ну где-то здесь. Как-нибудь клипнуться сквозь стену не могу, да? Нет, ну ладно.
Поехали. Опа! Да, господи, прыгай давай. Ну круто же, а? Сейчас еще только, блин, прицелиться в колонну. А, то есть от колонны ты все-таки не принц Персии, да? Ты от колонны не хочешь оттолкнуться. А так можно. Короче, хрен его знает, видимо, здесь... Видимо, он где-то под землей. Этот гребаный камушек. No fear, master. I'll fare all right without you for a little while. Никуда я забежал. Угу. А, то есть я здесь уже был. А как я здесь был, если я здесь не был? Ну, либо кто-то до меня там сундуки лутает. Мадам. Good to see you. Those garments you gave me had a marked effect. Albert set off to work the moment he saw them, and he's been working steadily, as to be frank, I've not the slightest interest in the man, but he can surely benefit this city much more by performing an honest duty. In short, you've done us all a service. Pray. So, now the man is in his rightful station. Yet I cannot but wonder whether it is where he truly belongs. Я так и не понял это задание, но бог с ним, серьезно. A full week has passed since Sir Mildred set off. I suppose 'tis time we vacated her dwelling. Pray, allow me to show you the way. Well, if you insist. Если бодибилдер предложит нам выкупить у нее дом, скажет: о, как тебе понравилось, да, у меня? Я типа переезжаю на совсем. We shall have to decide which is the most pressing. There, master! Saurians! Что? Погоди, где? Ты что тут забыл, ящер? Откуда они здесь? Я понимаю, они со стороны врат прийти могли, там как бы, ну там ворота, они там пришли, но посреди города это откуда они? Good tidings, friend. How have you been keeping? As for me, I made the most of my week-long sojourn. One might even say I enjoyed myself overmuch. You see, I grew so fond of the destination my Ну, я же говорил, да, ну вот. And that's when I thought, I can't just give it to you, mind. I've my relocation cost. Well, friend, what say you? 20 тысяч за... Давай. Much obliged, friend. Suppose I'd best be off. Теперь мне хоть подарки сюда дают. Ну, по крайней мере, будут давать. Видимо. Вы приобрели жилье. За 20 тысяч. Отлично. В принципе, я был, кстати, прав. У нас по заданиям осталось. Это я не знаю. Это хер его знает, где я туда не пойду. Осталась феерия обмана. Что на феерия обмана тогда?
The person we're here to meet is nowhere to be seen. Shall we come back later? Waiting around doesn't Бордель seem like to 20к, do дом us much 20к, good. да. И либо дома такие дешевые, либо бордель такой дорогой. Тут как бы не понять. The rules at your leisure. I find any turn. There is much we ought to tend to. If we are or shall change, if your majesty has any unfit, very well. The coronation is to take place on the morrow. We shall depart early in the morn, so your majesty... На следующее утро замок Вернворта. Ай-яй-яй-яй. Что, дики не пускают? Master, pray leave this place. My body, it refuses to obey me. There is a voice within my mind. It commands me, sways my very will. Sways your will? Could it be that the gods sway? We must quit this place, your majesty. I fear our plans may fall to naught. Let us return to the tavern. Опять баг, да, анимация на звук. Угу. О май. Надо у Дикин также одеть. Здоровущий победил доедать, и пусть полуголая бегает. We've been had. The false sovereign commanded the pawns at the coronation, proving his own power has arisen. According to Regent King Sven, the pretender was wearing some sort of lavish necklace at the time. I imagine this artifact is the godsway mentioned in that letter. Perchance 'tis a tool that grants power akin to that of the true arisen. 'Twould do much to explain the events that we have beheld afore now. Они слишком ли мощные хероборы, нет? Alas, unless we find some way to unmake this godsway's power, proving your majesty's legitimacy shall be difficult indeed. Pray, allow me time to search for a way forward. I shall inform your majesty when I... Never could I have imagined such an outcome. What manner of artifact is this Godsway? I suppose it's pointless. А что делать-то? Да, типа... Капитану необходимо время на его обдумывание. Пошли статую искать. Какую статую? В баталию отправиться на другой конец Карима? Now to report to Captain. There is much we ought Быстро ты все обдумал. We are to strengthen your majesty's claim as a true arisen. Regarding the matter of the godsway, I fear there is naught to be done, save for your majesty to venture to Batal. А, все-таки мы так поехали в might баталию. uncover the false sovereign's secrets directly. The sigil upon that letter from some days past bore the crest of the Batali Palace. Surely this ought to be found. Yet official dealings twixt Batal and Brunland are suspended. Отлично, ну поехали в Passing баталию. through their fortress will prove a difficult task. With such hindrances in mind, I thought few may pass through Batal's fortress, save Beastren merchants. With some coin, I was able to convince one such merchant to grant us that entry permit. 'Tis most fortunate that your majesty is a Beastren. You ought pass through the border checkpoint without on... Ура! Ну и куда мы херачим? А, баталь. Расизм чую. Разумеется. То есть через Мелви
Вопрос вот в чем. Где переходка? Он идет через Мелви вверх, через... вот так вот. Или он идет через деревню Харф. И вот так вот. То есть, ну, я вот весь вижу как минимум проход сюда, сюда и сюда. Кажется, нам именно сюда. То есть нам сейчас херачить налево до посидения. Well met, sir. Forgive my presumption, but were you the one who gave my granddaughter that medicine in Melv? I thought so. She's not stopped. That girl's always running. Now listen, 'tisn't much, but I'd fain offer you a... Welcome and well met. У него пилюли есть. Я бы у него, на самом деле, пилюли бы купил. Я бы у него другие пилюли купил, которые из картофана. Просто стамину восстанавливают. Это я бы у него купил. Not buying? That's just as well. Better to be selective than wasteful. The Arisen is ever prudent in the application of coin. Пойдем ночью, там, может, призраков найдем. По пути. Мисс-мит из них выбьем. Так, что-то я, кажется, не туда завернул. Налево, еще раз налево. Есть таблетки, которые дают ХП, а есть таблетки, которые дают выносливость. То есть фруктовые таблетки дают ХП. Таблетки из картофана дают выносливость. Видимо, картофан крепит. Я помню, да. Да. Налево. Materials, eh? I shan't deny, they have their uses. А, вот и духи. Эй, стой! We have found a material. Different combinations of materials result in different creations. Goblins, master! Guard all your work. It won't make a difference when I crack you. See? A curative ought to do the trick. A night-bound forest is fearsome indeed. We cannot let our fear get the better of us. Else, who will protect the Arisen? Вот они. Давай. Here, strike lightning on the side. Well fought, Arisen. That was certainly my fault. Раз Мисс-мит. А где второй? А вон он. Так, где? А, блин, оно исчезает. Два Мисс-мит. А, ну, в принципе, нам больше и не надо. Tremendous work. Would that we might always be so in step, eh?
Ай-яй-яй-яй. Отпусти меня. Отпусти меня. Помогите. Спасибо. Помогли. In another world, I learned that a forgotten riftstone lies nearby. Shall I escort you there, Master? Let my magic strike you in the mental. I shan't allow any further harm. Так, я хоть надеюсь правильно иду, нет? Отвали, сутулая псина. Your magics have faded and must be recast. A new day dawns at last. The threat of attack seems more manageable by daylight. Come on, put up a fight. Так, выше и налево. Аниме, да, но там досматривать-то ничего, но его на фулл сезон продлили. Прикольно. Ядрить, вот это большой кот, вы видели? Какие-то дюжи лютые здесь бандиты. Да, 1500 опыта дали за бандита, аля. Это что за херня? А, это не бандит, это пешки. We were overconfident in our abilities. It is a painful reminder that fortune will not always favor us. Твою мать. Дружище, ты в стан впасть не хочешь, нет? А, ты
Отлично, встал, впал. Ломай ему рога! Как ты так, блин, к нему так залезть умудрилась? Ну, рога мы этому козлу обломали. Ну, погоди, я тебе тоже дам 5. А, нет, не дам. Ну так, нормально. А вот и ранг, да. Наконец-то. Да, кажется, по этой дороге надо идти. Кто там хрюкает в кустах? А, все мертвы уже. А, его застрелили. Нормально. На, у Дикин тоже ранг вырос. Блин, у нее ранг быстрее, чем у меня растет, алло. И еще один ранг, и все. И можно будет дрын давать. Арын-дын-дын. Ой, блин, хера себе. А счет воды, она, кстати, реально мокрее. What with a canopy overhead? This maze of trees offers ample advantage to rogues and bandits. You have my support. Да, гоблин-то реально, кстати, с ноги в ухо влетает. To the chest. I shall take a look inside. Колдует! О, дерьмо. О, дерьмо 2 раза.
Да, сраный ты гоблин, иди ты в анус. Давай, 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 тащи ее, тащи, тащи. Молния, молния. А, дерьмо. Молния. Падай давай. Ой, он на дерево сел. Блин, дерево меня спасло. Давай, туша, блин, падай. Поехали. Бей его, блин, в сердце. Иди сюда. Блин, он херачит прям в воздухе. Как мне еще выносливость восстановить?
Ох, я сейчас упаду. Ладно, я тоже умею играть грязно. Давай, 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 давай. Гребаный дракон, твою мать! Хлопайте меня кто-нибудь. Спасибо. Ядрить, он метеоритный дождь вызвал! Да я вижу, да. Поворачивайтесь!
Странный дракон. Здравствуйте, кто-то, да. Че, банак жалко, кончились? Materials, eh? I shan't deny, they have their uses. Naught like a feast to get you ready for bed. Для Дрейка у него хп многовато. We've a choice of where to go, but how to know the path best travel? Он просто убежал, да, в этот раз его не появилось. We have no means of exploiting our enemy's weakness. Focus your strength, Arisen. Let my magic squad. Беда в том, что у меня некоторые билки, блин, совершенно не рассчитаны на то, чтобы я с драконом бодался. Мой пари-блок, я сомневаюсь, что он дракона, блин, сработает. Не перди, это был не я. Но я также подумал, что какого хрена он пердит. Грешно. Он вроде как в другую сторону. What fails to destroy us only enhances our chances. Это орки, да, кто его знает? Орки как большой гоблин. Может его. Такое чувство, что еда это видосы, а не движки игры. Это и действительно видосы. То есть, когда они жарят мясо, это видос. А он спит. Месть! Оказывается, он тут как бы сидел, просто спал.
Ну вставай давай. Давай, давай, вставай, 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 вставай. Куда ты, блин, в морду-то ему лезешь? Погоди, а как так? Как он так нацелился, когда я прям на нем был? Очень интересно. Метеоритный дождь, бей его по сердцу! Удар! Еще удар! Нет, не он. А, это два в одном. Он и то, и только станул. Хитро, хитро. Да, все цело, нормально. Эх, как же мне лука не хватает. Давай, Дикит, бей его! А вот за это спасибо.
Бросай, бросай, бросай. Давай воскрешаем их. А, дерьмо. Мне больше всего нравится, что я, в принципе, уклоняюсь от его атак, но зараза, какой же он тяжелый. У меня просто ударной волной об землю сбивает с ног. Сбил. Отлично. Блин. Давай, давай, давай. Давай, нарезаем! Как-то я так завис очень странно в воздухе. Все, отцепляюсь. Давай, встаем! Еще разок! Еще разок! This material can be used to enhance equipment. I dare say the quandary of what to do with it is half the joy. Гребаные драконы. Нужно сделать. Дать 5. А, и теперь еще, блин, и в траве прячутся. Вот раз ебить этого уже дракона. Душу из него высосать, что ли? Я же не давакин ядрить.
другое сделать надо. Не знаю. Типа сохраниться, что ли? Там же автосохранение было после того, как мы его победили. Пещера Гуэрку. I never would have expected to find a cave in a place like this. Might I recommend we venture inside before bandits find us? Magic imbue your weapon with the fury of the elements. Lift is as broken as it seems. Then I'm afraid we've no recourse but to find another way around. I'm not. Это же не дракон, это Дрейк, говорили же, что с него не идет улучшение. То есть убить надо именно дракона, а это типа мелкие. То есть с него шмотки не закаляются. Да я же блокирую тебя, нет? А что сходить-то я никого не могу? Да и пошло оно. Че, гарпия здесь? Ну зашибись. Иди сюда. Регистр Толщин. Ну да, локация более высокого уровня пошла. Какие-то гига-гоблины или гига-орки, хер его знает кто они. Вон каменюка злючая. Вставай, давай, жопа. Вот это жопа. Поливать тут можно? Нет, нельзя. А, Дикин, видимо, очень сильно досталось после битвы с драконом. Да, другой класс брать будем, когда докачаем. Там у нас открыт спецкласс, мистические копейщики, его возьмем. А, дерьмо.
Here we go again. Да его I don't пока... suppose begging for a reprieve would get us far with one of this lot. Understood. Так, держим равновесие, держим равновесие, держим равновесие. My curative magics are at your disposal. Wait right there. Так, что Диккенсу прилетело. Let my magics grant you an elemental boon. Диккен, живи. Grateful to you, Arisen. Focus. A moment of decision to strategy. Really? Now? Ну давай, поднимай свою сраную ногу. У каждого класса есть свой левел, есть общий левел. Общий левел всегда качается, а выбранный... А класса левел качается тогда, когда, соответственно, ты в определенном классе мобов убиваешь. Ну именно мобов убиваешь, только мобов. У меня расходников не осталось. I shan't let them run. Давай, 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 подымай лапку, подымай, 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 подымай. Да Диккена после дракона так прилетело, знатно, что она еле жива. Наконец-то. Sunset draws near. Where we do not fall prey to enemy ambush.
победить. Я надеюсь, я куда-то правильно иду. You have my admiration. I doubt even my own master has obtained an article so rare. Look here. This path seems rather promising. Do you mean to proceed? My, you're a bold one. Инжирчик нашли. Well done, Arisen. Иди сюда. О, смотрите. Знакомое местечко. Чтобы знать, что такое скуф. Обидеться, не обидеться. Так это филины какие-то? Что это такое? Забанить-то можно всегда. Вдруг человек так к себе внимание привлечь хочет. Думает, что если он так писать не будет, его никто не заметит. Ну, толстенькие, лысые, как бы, тут это правда. Правда, пиво я не пью. И в танки не играю, но... 2 из 4. Я, видимо, тоже. We were overconfident in our abilities. Ah, now here's a surprise. At least all our efforts weren't for naught. Ты моешь, что ли? Interesting. Да, каждый день. I shall have to inform my own master of this. Иногда 2 раза в день. Да. Вообще в ванне посидеть люблю. Посидеть, помыться там. Натереться всем, чем только возможно. Ну, аля. Бикин, живи. Чем 2 раза. Я вообще воду люблю. I shan't allow any further harm to come to you. And I take the rest. This seems a decent spot for a campsite. Perhaps we ought to return for a rest when we're in need of one. Ура, наконец-то. Костер. Наконец-то. Гнилая вырезка зверя. А давай. Сейчас приготовим, будет вкусно. Well, we've eaten our fill. What say we settle our stomachs with a few hours sleep?
Рейд. Одолейте всех врагов. Какой неприятный рейд на нас напал. Seems our foe has recognized our hatred. It is the mark of a champion to prevail with weapon sheath. Just hand over your coin, and I'll let you alone. А, то есть мой блок не работает, да, на тяжелой атаке, я так понимаю? Все, мы можем отдыхать. А, не можем. Нам помешали отдохнуть, и поэтому, типа, идите в жопу. Не отдыхайте, да? Так, давай смотреть. Тут пишут, что мы можем пройти здесь по мосту, если мост еще жив. Да, мост жив, побежали. As a matter of fact, every master I've ever served has favored different tactics. I've a modest talent for spotting materials that can be used to enhance your equipment. Может, всех врагов удалил. Да черт его знает, там вроде больше никого не было. И бой закончился. Here, strike with lightning on your side. A shot left and right. Кривой призрак, блин. Там женщина в трусах шла. Там мужик был. Here we go again. You've a knack for drawing the enemy, Arisen. Understood. Манки остались? Не. Дойдем до города, надо будет из хранилища забрать. Best we extinguish our lanterns before we take another step. Да пошли уже, все, Yon забейте foe на него. will be upon us in moments if it sees the light. Ну и кто на этот раз? А, опять ящеры. Прекрасно. На тебе. Нехер пузо подставлять. Ну и куда мы идем? Ну, вроде
Вроде туда, куда надо. С фонарем как раз говорят, что мобы к вам, наоборот, приходят на свет фонаря. I feel at peace to gaze upon it. There's no great shock to me. So, after breaking free of the chains of slavery that once bound you to this land, you return of your own volition. This is good. Я уже понял, где такой скоп. Хватит обмусоливать эту тему, сколько можно. Now, it would be advantageous for you and your pawn to visit the Rockmaster's burrow. Methinks 'tis where you will find that which you seek. Farewell. Как тяжело подниматься-то. Ну что, чтобы тяжелое, да. Что поделать-то? Действительно тяжелое. Такое достоинство тяжело носить. I could improve upon this old method. It would be no boast to say. Баталь, столица Баталя. Oof. My pack's grown rather heavy. Let's see. What can we do without? What business have you here? Ну ладно. Так, погоди, видимо, нужно налево. And my back starts acting up. Suppose I can finish it tomorrow. Well met, sir. To enjoy life where and when I can. Fine wears all. This might What do you think? Does this suit me? Слушай, тоже миленькая. I'm in no hurry to leave. Hell, I'm dead on my feet. Welcome. Букет цветов, лунный цвет, солнцецвет. Come back anytime. Not buying? That's just as well. Better to be selective than wasteful. Browsing was enough to scratch the itch, in my case. What to make of this? Мастерская Фульва. А, кстати, нам бы сюда заглянуть, да. What in the... Where did you come from? Did Clark send you? Oh no, he did, didn't he? I'm sorry. I'm really, truly very sorry. I haven't slept a wink, I swear it. Well, I suppose I might have fallen asleep once or twice, but it isn't as if I've been lazing about. I simply haven't been able to devise any good ideas. I tell you, this arrangement has been an encumbrance on my mind from the very beginning. While I am glad that the old man appreciated my talents enough to commission me, it doesn't change the facts. I can only depict subjects that I've seen with my own two eyes, which makes things rather difficult, given the task at hand. Say, you appear a rather strapping sort. Так. Would you be persuaded to bring me to a griffin? Так. It will be well worth any trouble.
Clark shall pay handsomely to see this done. And you'd be doing me a great boon besides. I've heard aught of a griffin's nesting place. I shall await you there. Do keep in mind, however, that you must needs drag the battle out if I am to complete my sketch. Of course, I could look as long as I pleased if you were to petrify the beast. Indeed. A beast frozen in place would be much more easily drawn. То есть, погоди, вот эти вот гоблинцы, которые здесь, они как раз обращенные в камень, что ли? A famed sculptor of Eld used a Medusa's severed head to petrify her subjects before sketching. I wouldn't presume to demand aught so legendary of you, Arisen. Then I shall depart at once. Pray, meet me at the foot of the Guerco Mountain. Понятно. Come to think of it, just a... Доберись до места встречи. Давай по очереди. Тут какой-то квест еще был, по-моему. Так, посетить таверну. Посетить таверну, машины. There will be a reckoning for this. I shall not suffer others to mimic our master's powers. Такую штуку для поиска камня. Кстати, да. Камни потратили, так что имеет смысл ее активировать. И штука. А я ее выложил, да? Нет, вот. Жук. Поблизости нет драконьих камней. Дилемма. Interested in my wares? My talents are lost on these townsfolk. No sense travelling when I'm happiest here. For a few pitchers of spices. Looking for aught in particular? I'm nodding off where I stand. Interested in my wares? Quite the predicament. Look as long as you please. Кого? Картофельные пилюли. А, всего 5, 6. Dear, that's the wrong one. Ah, apologies. Thank you, my darling. Fie. My thinks it began when I started reading an old grimoire I found whilst tidying the storeroom. 'Tis entitled, On the Transference of Souls. A curious tome, this. It claims to grant the reader the power to summon things from beyond the rift. I thought I might use it to stock my shelves with otherworldly wares. Perhaps you will think me simple. But truly, all I want is a better life for my wife and daughter. Yet 'tis most vexing. For the moment I start reading the tome, 'tis as if a fog descends over my eyes. But mayhap there is hope for me yet. They're said to reduce fatigue of the eyes. Would you be kind enough? I must keep reading that grim... I've heard What business have you here? Здесь вижу его. Let's take it easy today. Me? I sell defensive equipment. Now, this hardly bears saying, but don't you dare try to take anything with... Крыло познания. Зубонокаменными камнями обруч с похожим на крылья украшениями воплощает полет мысли, помогает владельцу в минуту острой нужды. Ага, ага. Вот можно подместно укосить. Ради доблести. Куртка дворянина. Есть какие-нибудь штанцы ядрить, бомбить? Блин, ну... Цены просто, я не знаю. Как будто меня обдирать пытаются. You'll find no finer artisan. Many thanks. A customer, then. That's my services don't come. Кинжал наполнен огромной силой, которая буквально пронизывает владельца, воодушевляя придавая ему смелости на поле битвы. Здравствуйте, Скорхот.
Well met, sir. How might I be of service? The roads grow perilous, and the prices of goods. Сколько стоит остановиться на ночь? Сколько? Is there no end to our misfortunes? Always a pleasure. Первый сказ о разящем шаге был сложен более чем 1000 лет назад, когда эта нация еще не возникла. В нем описывается могучий враг, чей шаг был так велик, что раздвигал моря, преодолевал горы. Говорят, он владел длинным копьем, повергал им всех, кто стоял у него на пути, попирая ногами оставшихся. Ибо поступь его никогда не колебалась, неся его вперед к укрепленным облакам, облаками башни в далеком горизонте. Fancy a look at my wares? Say, have you seen any statues about? Solid stone ones. Tell is, quite a number of them were found not long ago, just west of the Agamemnon ruins. Here's the curious part, though. The things look damn near real. So real, in fact, that I'd gotten my hands on one. Suppose I'd... Ибо если еще есть статуи, не теряй их. Волосатая группа, ну, как у меня. Ой, смотри, там грифон летает. Погоди, а задание-то меня куда ведет? Оружейно-аварно. Кузница Брока. А где у вас... Бакбатали, вот гильдия призваний. Назад. И направо. Какая разница между, блин, оружейной и кузней? Думаете, там что-то другое продают? А, кстати, надо кольцо Дикина дать. Предметы, я же специально вынес. Дать Дикин на левую руку. О, дворф. There's light armor. I'm not interested. Но он со мной не общается, гнида. Стиль кузнечного дела. Брок использует традиционный батальский кузнечный стиль, но, как оказалось, есть несколько способов нагреть горн. Интересно, входит ли оружие разным в зависимости от стиля. Нужно не забывать заглянуть в местные кузницы, ежели у меня когда-нибудь будет возможность поехать в Вербунд. Interested in my wares? Hoy, looking to... No need to overthink it. You can change it on a whim. You've naught to lose, and you might even make a new discovery. Танцуй четвертую.
Продвинутая форма бибиги, которая наносит больше урон при отступлении. У меня там усилители новые. Бодрость. Что только выносливо, когда вы повисаете на цели или прижимаете врага к земле. Вот оно. То, что нам надо. Мы хотели все это время. Позволить поднимать врагов в воздух и прижимать к земле на длительное время. Господство. Вот можно уже переделаться, уже будет сейчас в другой ранг. Сменить призвание. Он там еще пылкость есть. С другой стороны, что-то я здесь не видел, чтобы здесь глифы продавали, если честно. I might nod off if I'm not. Hoy! No need to overthink it. You can change it on a whim. А где можно почитать-то? Снижает вероятность того, что враг так. Восстанавливает немного здоровья, снижает торговую массу, когда вас схватили. Увеличивает силу. Ну, классика. Повышает скорость движения, когда персонаж что-то несет или поднимает. Увеличивает количество золота в мешках. Увеличивает силу днем и магию ночью. Увеличивает количество кристаллов разлома при получении фрагментов разлома и тому подобного. Снижает расходы выносливости при рывке. Блин, у нас один остался ранг до максимума. То есть нам осталось-то хрен да маленько. Но сейчас 8. Погоди, если у меня 8, а у Дикин случайно не 9 уже? Нет, у него тоже 8. Нам добить до максимума осталось хрен да маленько. Надо просто готовить уже глефа и снарягу для копейщика. Банда кошаков, увы, но нет. Вот так вот, да? Shall know my pain twofold. I grant you lightning smack. Are you alright? You needn't push us, sir. Давай жги ему жопу. А вот хер ты меня сбросишь. Где-то у меня книга, по-моему, дар огня была. Заклинание. Дар льда, дар молнии, дар огня.
sluggish. We must make the most of this. Moment of victory is at hand. Let us finish this. Красный после ударов. Она становится, но потом почему-то снова белой становится. То есть такая фигня. То есть, видите, вон она красной становится постепенно. Потом снова белой. На 5 уровней. Видно, что места ему несколько не хватило для правильного маневра. Сбаговало его. Хотя, по идее, он должен был вломиться в стену. То есть удариться в стену и упасть. Падай давай. Как ты так сзади залететь-то умудрился? Вставай давай, вставай. Вот я только с него слез, он тут же, блин, начал этот... Всех раскидывать туда-сюда. Живи, 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 живи.
Интересно, он вообще уставать собирается, нет? То зараз как-то не похоже. Let my magic grant you an elemental boon. И он свалил. Идиотизм. It's taking every ounce of my... 'Tis a hobgoblin! I knew you would prevail, Master. Could seem I've some catching up to do. Outstanding. No. The product of heedlessness. А, ну и все, и хилки кончились. Класс. У меня он тоже грифон вниз скинул на себе. Сидел нормально, никого не трогал. Тут грифон такой и нахер отсюда. Это ты же или... А, это он же. Он вернулся! Хватай его, бей его по яйцам! Беда в том, что это странный грифон, и мне нужен баф на огонь. А бафа на огонь у нас ни у кого нету. И получается, что без бафа на огонь мы ему сделать ничего не можем. То есть грифону нужно поджечь, а эта балда кидает молнию. Хотя у нее, блин, благословение огня тоже есть.
Это причем не просто грифон, это великий, мать его, грифон был. Чтобы его грифонью тушу, блин, жарили как следует. Как за дракона дали. Потому что там, блин, обычный дракон был, а тут великий грифон. Вот тут. Такая херня. Живите с этим. За дракона, правда, еще, блин, реагентов дали на кругленькую сумму. И чё, и как нам наверх забраться? Вопрос. Нет, там не было. Так бы пешки орались. Внимание, мастер, смотрите, сундук. Вы что, нравится, что всем похер, что у них, блин, под городом грифон тусуется. Tis a mechanism for hauling freight, and it looks as if it could bear a significant load. Shall we hop on? We needn't let our feet... What business have you here? Does that make you the Arisen? Be at ease. I bear you no ill will. My name is Manella, and I have the honor of serving as a go-between twixt Her Majesty and the guard. Come, let me buy you a drink. We've much to discuss, and I don't fancy standing round all the while. Если ты еще отправишься, как бы, заплатишь мне за комнату, я не знаю, тебя расцелую даже. Залежу просто насмерть. Это не пятнистые трусы. Это жопа пятнистая. Трусы обычные. Белые. Gathering materials makes for dull work. The people of Batal view pawns with great prejudice. They're even forbidden from setting foot in the capital. Her Majesty, Empress Nadinia, has long been troubled by this custom, but a practice so ancient isn't easily overturned. Many are unhappy about the existence of this tavern, even though it lies outside the capital, simply because it was established as a place for pawns to gather. I know not what manner of person you are, but if you would aid me in my efforts to make the people of Batal more accepting of pawns, I would be glad to offer you a residence permit. 'Tis a bargain more than fair, for those who hold such permits may remain in Batal without having their activities questioned. What say you? Glad I am to hear it. Как бы и так вроде вопросов ко мне у никого не возникало. Simply show it to one of the sentries and you'll be granted entry to the capital. Oh, and if you encounter any troubled Batali along the way, I bid you assist them. They are harsh in their persecution of the pawns, but were they to be aided by the targets of their ire, mayhap Понятно, репутацию набиваем. Simple plan, I know, but 'tis the only one available, or so it seems to me. I bid you good fortune, Sir Arisen. How might I be of service? Simply show it to one of the... They are harsh in their persecution of a simple plan, I know, but 'tis the... I lack information. This tavern is open to travelers of all... Aye, even pawns. So long as they've coined for the... Amazing. Я тоже согласен. Невероятно. Всего 2000. И все бухнули. Well met, sir. This tab... Aye, even pawns. So long as they've coined for their at. Always a pleasure. Спасибо. Проваливайте, полувыродки, вам тут не рады. This might contain useful information. A thorough perusal might reveal aught of interest. Well met, sir. Красивые батальские лавки косметики делают яркий красный цвет. How's the day treat? Always a pleasure. Можно пешек, что ли, перекрашивать? Территорию метишь? Нет.
Желание, чтобы попасть в самое сердце баталии. Отдохнуть бы. It is difficult to forget all that occurred at the coronation. There will be a reckoning. Угу. В столицу мы можем прямо здесь, да, попасть? Not suffer others to mimic our master's powers. Канатная дорога баталия, станция первая. Мышей ловишь? Ловлю. Я думаю, пешек пора менять. Может, 2 магов взять. Пусть будут бафы на все случаи жизни. All knowledge of this, God's way, stems from the forbidden magic research laboratory, which can be found here in Batal. However, you would do well to first travel to the Alta Batal coast and seek a man named Ambrosius. For as a researcher of this laboratory, he will doubtless be able to answer many of your questions. Вызнай лаборатории тайных глаза повелителя. Поговорите с Амброзием. Welcome, as a discerning customer like yourself will doubtless appreciate. А все равно 9000. Да пошел ты в жопу, волосатый хрен. На природе поспим. Really now? 9000, охренеть. Welcome. And well met. Do come again. Our packs are heavier and our purses far lighter. Да, хило купили. These were necessary expenses, mind. No use clinging to every last coin. Well met, sir. How might I be of service? Welcome, as a discerning customer like yourself will doubtless appreciate. О, у меня кристалл возврата один есть. Целый один. We offer excellent service. Do come again. Looking for aught in particular? Have you a home in Batal? If not, well, look no further. As it now, Я догадаюсь, 40 you 000. tend to travel with pawns, so I thought you might prefer a home of your own to stay at, rather than a crowded inn. Well, what say you? A wise decision, sir. Here you are, dear. Ты сегодня слаб? В Getting плане. proper rest. Now we've the vim to tackle the day ahead. Off we go. Then, feeling rested, I trust? Будет ли аниме?
Ну только если, блин, а что смотреть-то? Только этого деда. Этого. Мой дядя там переродился или вернулся, как он то правильно называется. Дядя, да. Исикао Джисон. Угу. Ну, если сильно хотите, можно, конечно, закончить и начать эту фигню смотреть. Итак, для обладателей истинно чувствительного неба. I've remarked that myself. They revere Her Majesty with all their heart. This is private land. You've no business here. Begone! На другой стороне надо выходить, там, думаю, так будет быстрее. Wonder what rumors the day has in store. Oh, could use a rest. I might make it look easy, but I've been here so long I almost forgot why I came. Че у вас тут? Зеленые огни. Well met, Sir Arisen. Let us dispense with pleasantries and cut to the heart of the matter. I have a task that requires someone of your skill. Some days ago, a fiend attacked Empress Nadinia during her supplications. Her Majesty was unharmed, but the would-be assassin fled, gifting me a wounded arm in the process. He may seek to strike again. Yet I fear I am not fit to guard the Emperor, and so I turn to you, Sir Arisen. Will you catch this my deepest thanks? Her Majesty will next begin her supplications in Flamebearer Palace. I would use this opportunity to lure her assassin from the shadows. Empress Nadinia's life is in your hands, Sir Arisen. Ну, вперед. Do you know how long you'll be? I only ask so that I might adopt the most effective stance to recuperate my strength. Дипломат замок по утру, когда А, по утру. Понятно. Вот тут скамеечки на посидеть нету. Это не замок, это храм. Must we run everywhere? You were an impatient one, Arisen. Let us endeavor to keep up, though we are less fleet of foot. Чё-то не похоже, что она здесь была. Ой. Фепосы! Верните фепосы. Нет, она бы на карте отметилась, как скамейка.
Здравствуйте, старчу. Мне нравится. Аппаратура изобретная магия. Вот так вот, да? Слушай, ну у нас вроде сюда тоже квест есть. А, типа это надо посетить, но позже. Ага, понял, понял. This place never fails to calm my spirit. It's an endless journey. Я же говорил. Нет, в замке было. Mayhap I'll host a banquet. Даже на кровати даже не полежать. This cannot be allowed to stand. Госпожа Ирмельхильд, хороший союзник нашей юной императрицы. Могу только представить, как тяжело должно было быть влачить бремя народной веры, если при этом на плечах заповеди пылающего пламени. Быть может, преданность госпожи Ирмельхильд, ее величеству, еще одна форма защиты священного огня. Говорил, что рядом нету. Обманывал, наверное. Ну-ка, если еще раз ее. Ну вот, тут есть. Ну и где? Сплошное разочарование. Либо тайная комната, либо он там позже появится. Тебе, может, его там за квест дадут. Такая фигня тоже может быть. Короче, ладно, давайте, наверное, сегодня так и закругляться будем. Бегаем туда-сюда, и мы смотрим, народ уже засыпает. Плюс-минус. Бу-бу-бу, ну бу-бу, да. В мотыгу еще поиграть надо, попозориться, выбраться. Дела, в 2 часа научится, самое оно. Ладно, дамы и господа, на сегодня, к сожалению, все. И помните, если вам понравилась трансляция, подписывайтесь на канал. Если вам очень понравилась трансляция, там есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе. Еще у нас есть Дискорд. Не забывайте про наш Дискорд. Важно. Все, давайте. Всем спасибо за просмотр и доброй ночи. Вот так вот.